You are a founding member of the UDP. Yow bokk nga ci ñi sos parti bi ñoo wax UDP. Because my commencé taxaw elections in 1977. Yes, because I started contesting elections in 1997. 77. Yeah. I, Gayine Touray, Do swear that. do swear that I'll speak the truth. I will speak the truth, The whole truth. the whole truth, And nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, Mr. Touray. Good morning. Welcome to the TRRC. Thank you very much. Try to sort in this testimony as much as possible. Exactly. It concerns a discrete issue, that is the handling of the religious dispute at Kermot Hali in 2009, and how one of the sects were dealt with by the government of the Gambia, for which you worked at the time. Exactly. Thank you very much. So, Mr. Touray, after Kaur Primary, you went to Crab Island briefly and then to Gambia High School. Paolola. Yes. You have to wait for the interpretation in English, from English to Wolof. All right. And thereafter, you went to work for the Madis, for Mazda. Gannaaw boobu nga bàyyi ko fa dem di liggéeyal Madis si Mazda. Mazda, excuse me, Mazda, right? Mazda Garage, yes. Mazda Garage, okay. Yes. And you trained in hotel management in the United Kingdom and worked in one of their hotels, correct? Te yaa ngi jàngee ci réewi Angleterre hotel management ba liggéey foofu ci benn ci seen hotel yi. No, he returned to Gambia and worked for one of the hotels belonging to Mazda Garage, Palm Grove for that matter. Ba nga dellu si waatee nag nga liggéey ci hotel bu ñoo wax Palm Grove. Wow, dëgg la. That's true. Later on, you went into politics. Gannaaw bi nag nga dugg ci politique. Seasonal administration in East Timor. Te liggéeyal nga UN diiri ñetti at daal ci atum 2000. Wow, in East Timor. Yeah. Yes, in East Timor. Yeah. And you joined the APRC in 2005, correct? Gannaaw gi nag nga bokk ci parti APRC ci atum 2005. Wow, Lola. And Yes, that's it. it was subsequent to that you were appointed a regional governor. Gannaaw loolu nag ci lañ la jël nag def la governor. Wow, in 2007. Yes. In 2007. And you were posted in CRR. Ci lañ la jël nag yóbbu la ci tundi Janjanbureh. Wow, noonu la. And you had responsibility over Upper Salom, as we now know it. Te nag tunda yu ñoo wax Upper Saloum mu ngi woon ci sa ron comme niñ ko xamee léegi. Wow, mu ngi woon suma ron. Yes, it was under me. Could you tell us about your connection with the village called Kermot Ali? Ndax di ñu mun a wax nag jokkoo bi nga am ak dëkk bu ñoo wax Kermot Ali. Waaw Kermot Ali moom mu ngi nekk comme ni nga ko waxee rek mu ngi nekk Upper Saloum. Yes, Kermot Ali, just as you said, is in Upper Salom. Te dafa nekkoon place boo xam ne ñëpp tund boobu yëpp ñoo njëkkoon am juma ñoo fa njëkkoon am juma. And it was the first place in all of that area that had a mosque. So da nga gis ne ñu bëri dañ di dem siyaare foofu noonu. So many people go there for prayers. Loolu foofu laa xamante ñoom. That is where I got to know each other with them. Well before ma nekk governor. Before I became a governor. Do you know who was the head of the Muslim sect that was based in Kermot Ali? Ndax xam nga ki nga xam ne moo jiite woon jullit yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ca Kermot Ali. Waaw tay même fa njëkk a dem de fi ñëw Alaaji Basiru Seck. Yes. moo fa nekkoon. The time that I was going there, the one they called Alaji Basir Sek was the leader. And Alaji Basiru Sek, do you know a bit about his background? Alaji Basiru Sek moomu ndax xam nga ci ay mbiram dara? Li nga ko xamee woon rek man li ma ko xamee woon rek mooy ne kilifa diine la dafay def siyaare and people go there.
What I knew about him was that he was a religious leader, and people used to go to him, go there for prayers. That's what I know about him. Do you know his ancestry? Xam nga fi nga xamne fa la cosaano. Waaw, Touba Saloum lañ wax de. Yes, they said it was Touba Saloum in Senegal. In Senegal. Yeah. And do you know where his headquarters was located? Ndax xam nga mom fa nga xamne fofay mo won makanam? Waaw, Touba Saloum. Yes, it was Touba Saloum. So in effect, when you first got to know about them, he merely used to come to Kermot Ali. Is that right? Bon dafa melni jamono ji nga xamante ak ñoom ñëwam Kermot Ali bari wutoon. No. Basically, you would agree that he lived in Touba Saloum. Bon dal di nga nangu ne bon mu ngi dekkoon ca dekk bu ñoo wax Touba Saloum. Wow. Yes. And you would agree that he is Senegalese by nationality. Tay di nga nangu tamit ne mom wa Senegal la. Wow. Yes. Could you tell the commission how he organized his followers, especially his satellite villages and his sons, how he distributed responsibility over his satellite villages? Léegi ndax di ñu mëna wax nak mom ci bopam naka la doon jëflante ak dëkk yu ndaw yi nga xamne mom la dendal ak doomam yi ci seen boppa mom naka la doon defalante ak ñoom naka la leen saytoo woon. Waaw bo lolu mom duma ci am xam-xam lu bari waye xam naa ne rek ne. That one I do not have much information about it, but what I do know is that. Xam naa ne mu ngi doon sanc ay dëkk. He used to set up communities. Dëkk bu melni Kër Moali. Communities like Kermot Ali. Moo ko sanca. He set it up. Ak yeneen dëkk. And other villages. Xam naa si bu ñuy wax Tayba. I know one they call Taiba. That one too, he set it up. Bondali. Another one called Bondali. That one is in Fonyi. That one too, he established it. Wow. Whatever village he sets up, he will leave one of his sons there to take charge of affairs. That much I know. And with regards to Kermot Ali, do you know whether he left a particular son to look after that village? Dëkk boobu ñuy wax ko Kermot Ali ndax xam nga ndax am na ci doomam yi koo xam ne teg na ko foofu pour mu jiite dëkk ba. Waaw amoon na ku fa bàyyi. Yes, there was someone he left there. Could you tell us the person's name if you know? Bu fekkee ne xam nga turi borom ndax di ñu ko mën a wax. Muhammadu Habib Seka something ñu ko ooyee Ndigal daal. Muhammadu Habib Seka, or they call him Ndigal. Did you know Ndigal personally? Ndax Ndigal moomu ci boppam xam nga ko. Waaw xam naa ko bu baax. I know him very well. And how did you come to know him? Naka nga xamante ak moom. Benn bi ma dem foofu noonu ñaar daanaka suma morom la suma ko magee itam bëriwut. First was when I used to go there, and secondly, he is my age mate. If I am older than him, it would not be much. But loolu ak time yi ma daan kel mo hali itam ak ma def politique itam in 1970 ma start politique bi itam Saloum Lower Saloum Upper Saloum benn constituency loon amu doon xaajale just one constituency Saloum. So man do am rapport ñoom. And also when I used to go to Kermot Ali, and also when I started or entered into politics in 1970, by that time Upper Saloum and Lower Saloum were one constituency. It was just Saloum. So foofu laa xamante moom. So that was where I got to know him. Yeah. Ba tax na sax biñ ko arresté sax isi ko fii sax dama doon dem foofu noonu ci police bi sax di ko seeti. So that even when he was arrested and brought here, I usually go to visit him. Yeah. And do you know what he was arrested for? Ndax xam nga lana taxoon ñu arrest ko. Waaw bi ma ko seetee ci police bi de biñ toogee mu ne ma doom baay ma ne ko mu ne ma
ñii day ñu ne dañ ma isi fi waaye waxuñu ma lan la ma fi isi. When he was arrested and was under the custody of the police, I visited him, and he said to me, "Brother, these people, they've arrested me and brought me here, but I do not know why they brought me here." According to the newspapers exhibited here, the Daily Observer newspaper, volume 118, dated Thursday, October 31, 2002, exhibit number 114A. The headlines state as follows: Police arrest self-proclaimed God. Ci kayiti xibaar bi ñoo wax Daily Observer nga xam ne ñu ngi ko bindoon fanweeri fan ak benn ci atum 2002. And it says one Serigne Modou Abib Seka, aka Ndigal, from Kermot Ali in Upper Salum, has been arrested and detained at the Serious Crimes Unit at the police headquarters in Banjul. ñu ngi ci wax ne kenn ku ñoo wax Serigne Abib Seka ñu gën koo xamee ci Ndigal dëkk bu ñoo wax Kermot Ali dañ ko arrest. And the article went on to say that he was alleged to have proclaimed himself as God. Te wax nañ ci ne moom daf doon jàppe boppam ne moom mooy Yàlla. Is this arrest you are talking about? Ndax arrest boobu nga wax? Waaw parce que arrest bi nag fekkul ma fi waaye biñ ko arresté fekk time boobu maa ngi Istimo. Yes, it's the arrest, but when he was arrested, I was not in the country. I was in Istimo. Waaw waaye bi ma nekkee Istimo nag ma am suma jabar gaañu. But while I was in Istimo, I lost my wife. So ma ñëw attend si funeral bi. I returned back to attend the funeral. Noonu laa fi fekka. And I met that here. That was loolu taxoon ma dem seeti ko bi ma ko déggee ma dem seeti ko. That was the reason I visited him when I heard about it. waaye itam after nag ci laa xam ne dëggal bi ma demee Kër Muwaali nag bi ma demee ba nekk Gofono nekk dem Kër Muwaali ci laa xam ne waaw li nga ko doon tuumaal dëgg la parce que soo demee foofu li ngay dégg rek Yàlla la Modou Abib Yàlla la. But when I subsequently became a governor and I visited Kermot Ali, what they said about him was true, because what you hear people say is that he, in fact, was God. Yàlla la is what they said, right? Yes. Is that not different from moom mooy Yàlla? Waaw Yàlla la loolu la gars yi wax. ñoom loolu lañ doon wax. They said he was God. That's what they said. Yeah. All right. Thank you very much. And apart from the fact that he or his followers claimed that he was God, what else did you notice about their way of worship? Gannaaw taalibeem yooyu ak ñi ko toppa nga xam ne dañ doon wax ne moom Yàlla la lan nga seetluwaat ci moom ci wàlli jaamoom. time boobu noonu jaamoom. At that time, their way of prayers. Parce que man I was not that much interest. Because I was not personally interested in it. Parce que li ñu boole rek moo doon jumaa buñ tëj di ko use as place bu ñuy yëngoo. What connected us was the mosque that they closed. waaye du doon affaire yi kii mooy toppali ou kii mooy toppali loolu musta am. But it was not about who was following what or who was not following what. That has never been the case. The question, Mr. Witness, is what did you observe about their way of worship, their form of worship during that period? li ma la laaj mooy yow ci sa bopp lan nga seetlu ci anam yi nga xam ne ñoom ci la ñoo jaamoo Yàlla. xam naa du l'islam de. I knew that du l'islam du Christianity du benn seen religion yi bopp la. I know that it was not Islam, it was not also Christianity, it was their own religion. So, what observations did you make to warrant you to arrive at that conclusion? léegi yow lan nga seetlu ba tax nga jàppane ñii duñ jullit duñ christian loo seetlu. li ma seetlu mooy benn. What I observed was that one. boo nekkee jullit. If you are a Muslim. nga tëj jumaa. And you close a mosque.
boo xam ne sa papa moo ko tabaxoon. A mosque that was built by your father. ba pare nga ne foofu dañ yëngukaay ngeen ko def yëngu. And you said that that is going to be your own place of activity. yëngu mooy góor ñi ak jigéen ñi ñu toog ñuy tëgga di fecca ci juma. And this activity is basically to put men and women together, drumming and having their time inside the mosque. am naa picc nataal yooyu suma mobile. I have those photographs in my mobile phone. loolu benn la. That one. nga del amati. Would you be willing to provide those pictures to the commission later? Yes. nataal yooyu nga am ci sa mobile bi ndax ca kanam tuuti di nga ko mën a jox commission bi. ñaareel ba. Secondly, nga am lu demee ci ay téeméeri jigéen yu ak lu ko ëpp xale yu jigéen. you have more than 100 and more women. nga am lu ëpp téeméeri xale yu góor. Also more than 100 male boys. Young men. nga dajale leen ci benn place. You group them together in one place. jànguñ alxuraan. And they are not studying the Quran. demuñ ci tool yi. They are not gone to the farms. amul kenn kuy toogaa foofu noonu. There is nobody cooking there. because kër mu aale yëpp. Because the whole of Kermot Ali. benn cin rek moo fa amoon. benn cin rek. There was only one cooking pot. mooy ci kër sëriñ bi. And that is in the house of the Marabout. téeméeri xale yooyu ak lu ko ëpp ñoom ñëpp ñuy dajee duñ def dara lu mooy fecca lekka rek. kon benn diine du ko nangu. Those 100 young men and women together who converge there doing nothing except just dancing and eating, no religion will accept that. te ku nekk xam na. And everyone knows. lan la see toppa. What comes after that? I don't. Could you tell us? man de xaw ma ko ndax dinga ma ko mën a wax. c'est ay xale yu góor nga dajale leen ay xale yu jigéen. ñuy fecce rek. di tëgg di fecca. just think about it. next thing mooy ñuy njaaloo rek. Just think about it. If you group young men and women together, what comes after is next is fornication. Do you have evidence of this? ndax am nga firnde ci loolu. loolu moo fa nekkoon. That was what dem xam na ne loolu la. so anyone who got there knew that was existing. waaye am na comme li ma wax am daana jox nataal yoo xam ne ni ñoom fu ñuy feccee fi sëriñ bi di feccee ñu tegal ko toogu jigéen ñi ci biir jumaa ji jigéen ñi di tëgga bool muy fecca moom sëriñ bi ci boppam. I will show you photographs where you will see the Marabout himself dancing, the women drumming on the bowls. I will show you all of those photographs. And they claim that that was their religion. te ñoom liñ doon oote mooy ne ñoom daal loolu mooy seen diina. waaw parce que ñu ne julli amul ñoom si ñoom julli jeex na. Yes, because they said that there was no more need for prayers. The time of prayers has ended. So, did you ever set your eyes on that? Did you see it happen? ndax yow mus nga tek sa bot ci lolu mus nga ko gis mu xew. dem naa fa benn yoon du ñaari yoon dama dem taxaw parce que dama faraan dem da ngaa dem fekk ñu ngi fecca. I went there not once, not twice. I've gone there several occasions. du benn yoon du ñaari yoon. And you go there and you find them and you see them dancing. And how did you feel about that? Lolu nak yow naka nga ko gisee? Well, man ni ma ko gisoon rek ñoom loolu seen mbiri bopp la loolu lañ gëm man tuma yoon nekku si. Well, how I saw it was that was their personal affair, that's their own belief, and I was not concerned about it. How did you feel about the fact that they used to drum and dance inside the mosque? yow nak law yek ci bi nga xamé ne gis nga ne ñoom ci juma ju lañu jël di fa fecca ak di tëgga. waaw loolu de man neexul ma woon de because ma doomi jullit la so duma pour gis juma buñ tëj ñu fa def façon defin yooyu neexul ma woon waaye nag. It was not pleasing to me. I'm a son of a Muslim, and to see a mosque being closed and then used for such activities was something that was not pleasing to me.
at this time, were you governor or was it before you became governor? Jamono joju nak yaangi nekkon governor wala bala nga don governor la? Bala ma no nek governor non lañ doon dundé bima nekké governor bima fa démé itam commencé difa dem itam non lañ dundé because my first day bima fa démé moy ma nekké governor di dem round the entire region xam nga pour nuyu kilifa yi loolu la fa fekk jël na ma 5 hours maa ngi ci kër gi mu ñu amul digal pour mu gis ma dama am pour toog for 5 hours di xaar ba am digal pour ma mun ko dem gis nuyu wante moom te man côté ko rek laa doon demal. That was how they lived their life before I became governor, and that was the same lifestyle they lived when I became governor. In fact, when I became governor and I went around touring my area of responsibility, and I got to the Kermot Alley, it took me 5 hours before I could see him, because they said he did not yet got instructions to see me. So I had to wait for 5 hours, and I was there merely on a courtesy call. This ndigal, where would it normally come from? Would it be from God to the Marabu or from Marabu to the Talibes? Ndigal bi nga wax ni fan la dee bàyyeekoo dafay bàyyeekoo ca yàlla ñëw ci sëriñ ndigal bi wala dafa bàyyeekoo ci ndigal dem ci taalibe yi. ah xam naa li ma xam de xam nga li bàyyeekoo ci yàlla di dem ci moom boobu moom mënu ma see wax daal parce que lu amoo ci xam-xam waaye xam naa ne daal doo ko mën a gis daal fee waxoon na am na ndigal moom ci boppam mu wax taalibe yi ne wax leen ko mu ñëw wala def leen nangam. I cannot talk about whether he usually gets instructions from God. I cannot talk about that. But what I do know is that before you could see him, he has to get those instructions. And then when he's ready, he will inform his followers that he is now ready to meet whosoever wanted to see him. And on that particular occasion, you could not see him because they claimed there was no instruction. Bes bobu nga wax ni dañ wax ne mënuloo koo gis ndaxte amagul ndigal. waaw man gisoon naa ko because waaye jël na ma almost 5 hours parce que yàq na sama programme bi. ku dem pour côté si kaw rek pour nuyu nit rek na ko léegi man lañ fi nguur gi ici maa fi nekk te moom pour ñu waxtaan mu jël la 5 hours loo xam ne da war doon jël 45 minutes mu jël la 5 hours yàq na sa programme. I eventually saw him, as I told you earlier on, but it took me 5 hours before I saw him, and that disrupted my program, because I had gone there just to inform him that I am the one that has now been posted as governor in that area. But something that should have taken me 45 minutes eventually took 5 hours. After. But I later on saw him. And during that visit, did you see the dancing and drumming inside the mosque? Bang fa demee nag bés boobu ndax gisoon nga fecca yi ak tëgga yi ci biir jumaa ji. Déedéet. No. waaye ñu ngi doon fecca nag ci biir kër gi balaa ngaa egga si moom. jigéen ñaa ngi toog ak góor yi ñu ngi fecca. yooyu ñoom continuous dancing la rek. waaye jumaa ji moom that day definitely it was closed. But they were dancing before they got to his house. The men and women were dancing. But that time too, the mosque was closed. We received evidence that the mosque was actually closed for 9 years and it was used only to keep animals. Dafa am xibaar buñ jot nag ne jumaa ji dañ ko tëj lu toll ci juróom-ñeenti at te biñ ko tëjee dañ ko doon jël rek pour jëfoo ko ak bàyyi may muy rab yi nga xam ne ñoo fa dee nekk. waaw ñoom buñ ne rab la de kon ñoom ñu ngi rifaasi seen boppa because liñ fa doon def jëfi rab rek mooy def loolu. Well, if they say it's animals, then they're just like they are the animals themselves. They are the animals themselves. Because what they did is what animals will do. I'm not sure you understand my question. The question is that we received evidence. Okay. Contrary to what you said here, the evidence is that the place, the mosque, was closed permanently and was used only to keep animals. Li ñu wax li ma wax mooy ne dañ dégg ñu ne jumaa ji dañ ko jëloon rek tëj ko niñ ko doon jëfoo rek mooy pour ñi nga xam ne ñooy rab yi. waaw loolu amut dañ fa daan yëngu de boobu de moom mun naa
mangi wat te duma fen. That never happened. They were using it for their own activities, and I swore I would not tell a lie. I guess you missed something. They used it for yengu, which means they're drumming and dancing. Okay. That's what you said, Mr. Witness, isn't it? Wow, no, exactly. Yeah. Exactly. Yeah. Thank you very much. But you have the photographs to show that. Why am nga fi ay natal yo xamne mën na firnde lolu? So we will take a look at that. Bon dinañ ko seet later. Ci kanam tuuti. So as governor, what problems did you encounter with the villagers of Kermodali? Jamono ji nga nekk nak governor, yow yan jafe-jafe nga janku wante lool ak ñi nga xamne ñu dëkk ci dëkk boobu muy Kermod Ali? Waaw non lañ nekké won man ma ngi dem ma ngi nekk governor in 2007. Okay, I was governor in 2007. Comme ni ma ko waxee rek ma dem gis naa ndigal so ñu ngi doon jokkoo. As I said earlier on, I went to visit Ndigal and we were in communication. Yeah, bim gaañoo in 2007. Until he passed away in 2007. Yeah, ma dem naa ci dëj bi itam. I went to the funeral. Waaye ñu ne amuñ woon ndigal pour ñun ñu gis ko. But they said that they did not have instructions for us to see him. Juróom-ñaari nit rek dañ wax ne ñoo ko war a gis ñoo ko toppatoo dem suul ko ci Kër Mo Ali Sénégal. They said that only 7 people were allowed to see him and to take him to Kër Mo Ali to Senegal. Waaw so ñun tam ñu taxaw rek bañ suul ba pare ñu jaale delluwaat. So we stood there and waited for them. After the burial, we paid our condolences and we dispersed. After a month or so, ma am a delegation bu jóge ko Kër Mo Ali. I got a delegation from Kër Mo Ali. ñu ñëw ak si Mamadou Basir Seka. They brought Mamadou Basir Seka. ne kii mooy doomi Ndigal léegi kii moo toog place am. They said that he is the son of Ndigal and he was replacing him. Wow. From what you observed, was he accepted by the community as the new leader? yow ci li nga seetlu ndax moom nangu waa Kër Mod Ali yooyu nangu woon nañ pour moom mu doon seen njiit. Wow. Yes, they accepted it. And as far as you know, were all members of the village part of this, what you call their new religion? yow ci sa wàlli xam-xam ndax waa dëkk boobu yëpp bokkoon nañ ci li nga xam ne moo di diinaam bu wees boobu. du ñëpp de waaye nag ñi ëpp daal ñoom bokkoon nañ ci waaye nag amoon na somme ñoo xam ne definitely bokkuñ ci woon. No, it was not all, but the vast majority were followers. Like how many do you think were not followers? ñaata nga foog ne ñoom ànduñ woon a moom. waaw li ma mun a xayma daal parce que like am na ku fi ñëwoon wax ne ñoom ñu ngi amee juróom-ñetti fukki kër ak benn moo fa nekk. What I can estimate is that like there was someone who came here and said that there were 81 compounds. Why, according to ñun record from the area council, office of the governor, 35 compounds rek moo fa amoon. But according to the records that we have from the governor's office and the area council, there were only 35 compounds. Because doo mën a register kër te demaloo ci chief bi dem area council fay dem to the governor's office you sign ko. Because you cannot register a compound without going to the chief's office to pay and also the governor's office for it to be registered. So xam naa ne out of the 35 daal xam naa ne daal 15 waaw 15 mun naa wax ne 15 daal bokkuñ ci woon. I know that out of the 35, 15 we are not part of it. Can you tell us which 15 households are those? ndax dig ñu mun a wax yan fukki kër ak juróom ñooy yooyu yi ci àndul. waaw non du ma ko mën a wax parce que waaye nag chef bi ki fa nekkoon chef mu ngi fi joxoon naa gars yi keneen si nombaam because loolu local administration la xam nga du ma mën a xam exactement ñan ak waaye chef bi nga xam ne moo doon diil ak ñoom kooku moom xiw bi ne position pour mun a wax diw sangam kii ñii bokkoon nañ ñii bokkuñ. I cannot say. moom mu doon diil ak ñoom every day. I cannot say how many, which
what those compounds were or what they are. But the chief, who was in daily contact with the people, is around here, and he should be in a better position to tell you which of the houses were not a part of the number. Wouldn't the alcalo be closer to the situ, to the place? Ndax du ne nag alkali bi moom mooy ki gën a jege dëkk ba. Well, alkali, of course, alkali kay moom mooy borom dëkk bi moom lañ ko jox. Of course, the alcalo is in charge of the village. And we had the alcalo, and he said two individuals were not members of the sect. He named only 2 individuals who had to leave the village because they were not members of the sect. Alkali bi nak ñew na fi waye mom lim ñu wax moy ne ñaari nit rek ñoo andutoon ak mom te gannaaw bi sax ñooñu dañ génn dikka ba. Man de limu am si record si dal moy ne dal 15 ñoo ci bokku doon. But what I have, according to our records, is that 15 we are not members. Borom dëkk waye ñun li am si suñu record si moy ne dal 15 35 yaat owners la ñoo fa nekk 15 ñoo ci àndoon the rest 15 ñoo ci àndut. According to our records, there were 35 households, and 15 of these were not members. And you have those records? Would you be able to produce them? Yooyu nga xam ne mooy records yi nga wax nii ndax am nga ko ndax dinañ ci mën a teg loxo. Right now parce que comme ni ma ko waxee woon démb rek man dimanche lañ ma oo. Right now, just as I told you yesterday, I was called on Sunday that I was needed here today. Monday. Business my statement. I came on Monday and gave my statement. Return home. Yesterday I was called. In fact, I was out of my house in Bruceby. I was called. And they told me to come, that you needed me. Testify, testify because no to testify time because then don't request all these documents from the office of the governor in CRR. So when I came, you asked me if I would be able to testify, and I told you testify, and I told you no, because I am busy. And if you had given me enough time, I should have sought all these documents from the governor's office and brought them. Why tell listen investigators local government and office of the governor you provide all those things. I told the investigators the other day to write to the local government authority there and the governor for those documents to be produced. But you are certain that those documents are in the governor's office, correct? Why orna la mom ne kayit yoy yeb mo ngi ci office governor bi. Wow. Yes. Good. So we would try to secure those documents, and we would contact you as soon as those documents are made available. But earlier you did say there were only 35 households in Kermodali? Yes. Canjel ben waxon nga ne fanweri kër ak juroom ñoo nekk Kër Mod Ali. Waaw ci lima chef bi jox ak area council. Yes, according to the figures I was given by the chief and the area council. I have here the layout of Kër Mod Ali. Amna fi ni nga xamne non la Kër Mod Ali tëree. These are documents that were provided to the court. I managed to secure them this morning. Yi ay kayit lañ yoo xam ne ñu ngi ko yóbbu woon ci attekaay ba fexe naa nag ba jot ci tey ci suba. I'd like you to take a look at this. te dinaa bëgg a wan la ko nga gis ko. I mean, Mr. Touray, as governor of CRR, will you be familiar with documents of this type? Yow comme que yaa nekkoon gouverneur CRR ndax lii ma la jox nii ndax xàmmee nga ko. waaw parce que documents yi waaw lii moom document bi sax moom dafa wax boppam propose am a layout propose. Yes, documents of this nature, yes, and this one is self-explanatory. It's proposed layout. Is what is written on it. For which place? Pour ban béréb.
ñu ne Kermor Ali. For Kermot Ali. We are given to understand that what is in this document is in fact what was on the ground in Kermot Ali. Li ñu xamal mooy ne li nekk ci kayit bi loolu ci boppam moo nekk foofa ca Kermot Ali. Déedéet d'accorduma. No, I do not agree. You dispute that? Weddi nga loolu. ci lu wér. Which Clearly. point do you dispute? Ban nga ci weddi. pour ne kër yi nekk fii yëpp ñoo nekk Kermot Ali loolu amul. To say that all these houses that are on this paper were the houses in Kermot Ali, that is not the case. What you see are not designs of houses. These are compounds. Li nga gis ni du ay néeg de ay kër la. Yes. Do you still dispute that these are compounds? Bentay da nga Demarcated compounds in Kermot Ali? Betay da nga weddi ne lii ay kër la yoo xam ne ñu ngi ko rëdd foofu ca Kermot Ali. waaw ñoom luñ bëggoon a def la waaye ndax def nañ ko because suñ ko defoon dinañ am approval from physical planning am mun ngaa am sa area nga dem physical planning ne nañu draw la plan da nga ko bëgg a séddale even sa kër sax su amee laan mun ngaa yóbbu to physical plan ne leen dama bëgg a séddale lii suma doom yi ñu defal la lii ni waaye ndax actually ndax loolu mooy lii am is what they te boo wanted. séddee lii sax most of the plots they are empty amul benn tur bu fa nekk. It's what they wanted to do. It's just their wish. But whether they had actually gone to the physical planning and to have all of these demarcations. Mr. Touray, I know what you're saying. Okay. You're trying to distinguish between proposed and actual. The proposition I made to you is that, well, those who live there claim that what you have on that plan is actually what they have on the ground. They have 81 households in Kermot Ali. Mr. Dure li nga wax noonu xam naa ko mooy ne liñ wane fii mooy luñ bëggoon a def la nga utali ko ak li nga xam ne digga moo fa nekk. waaye nag ña nga xam ne ñoom ci seen boppa ñoo fa dëkk ñoom ñoo wax ne lii mooy kër ya nga xam ne ñu ngi fa te toll na ci juróom-ñett fukki kër ak benn. waaw man tam ma ne suma xam-xam ak li ma toog CRR man tam ma ne juróom-ñett fukki kër ak benn amul foofu. I'm also talking to you based on my knowledge and also as a resident governor of the CRR, that to say that there were 81 compounds in that settlement was not the case. Are you suggesting to us that the 200 boys and girls and their parents, their mothers and their fathers, and their younger siblings and elders all lived in 35 homes? léegi dang ñu bëgg a wax ne xale yu jigéen ak xale yu góor yoo xam ne tollu nañ ci ñaar téeméer ak seeni yaay ak seeni baay ak seeni rakka ñoom ñépp dañ dëkk ci biir kër yi nga xam ne tollu nañ ci fanweer ak seen maam yi ak seen sët yi sëtaat yi. All of them lived in 35 homes? ñoom ñëpp ci fanweeri kër ak juróom lañ dëkk. waaw yow soo ko gisee noonu because demeewu noonu. If you see it in that fashion, it is not actually in that way. Kermot Ali dafa am Kermot Ali Gambia am Kermot Ali Sénégal. There is a Kermot Ali in the Gambia and a Kermot Ali in Senegal. boo xam ne ni yëpp ndigal moo ko establish. And all of these communities were established by Ndigal. No, maamam papam Alaaji Basiru Seck. No, his father Alaaji Basiru Seck. te diggante bi is just emuni fii ba van bii nii. And the distance is just between here and where the van is parked outside. te ndigal Sénégal bi moo ëpp ndigal Gambia bi. And the ndigal in Senegal is bigger than the one in Gambia. te ndigal bi mu commencé di am problème ak nguuri Gambia. When ndigal started having problem with the Gambia government, loolu taxoon mu gën a bil foofu defar ko ba nga xam ne nii su gisul lu mu xam Gambia rek parce que soo demee foofu noonu pour nga àgg si ndigal di nga jaar si lu ñeneenti néeg balaa nga egg si moom soo wat yi su fekkee ne gis na lu xamul rek dafa jomp rek dañ ko ñaay rek su ma ko dugg into Sénégal. So he built the ndigal, the Kermot Ali in Senegal, such that if he has any issue in the Gambia, he will just be smuggled out to get to
the Kermot Ali on the Senegalese side of the border. In your view, and these boys I am talking to you about, they come from all over the place. Because they know that there is free food. They know that there is free food, there is free drink, and they just come to enjoy. And the women too were there, and they were free. So, boys will naturally come. But wouldn't all that suggest that there were in fact more than 35 homes? The houses were not up to that number. So they may see on the side of Senegal, could can farm Benepukus. No, because you're saying it's just a round hot, but do amlal, madla regular tekfa. So it's still a man's castle. It does not matter. The best part, Senegal Laneka. If you go to those areas, the houses are just small round huts that had no beds. What you probably will have is just a foam, put on the ground, and that is the way the people live in those parts of the country. So obviously, what happens is, if you are on the Senegalese side of the border, I can be on the Gambian side of the border, and we will be communicating. But the thing is that the vast majority of the people were on the Senegalese side of the border. Oh, okay, Mr. And most of them were Senegalese. Now, let us... Even Ndigal himself is Senegalese. Do you know who Ndigal's mother was? Na xam nga Ndigal kan mooy yaayam? Waaw yaayam mu ngi jogo Upper Saloum xam naa loolu. Yes, his mother came from Upper Saloum. Wouldn't that make him a Gambian? Ndax loolu du ko mën a tax mu doon waa Gambia? Waaye baayam waa Touba Saloum Touba Saloum la juddoo. But his father is from Touba Saloum, and he himself was born in Touba Saloum. But wouldn't the fact that his mother is Gambian entitle him to be Gambian? Ndax na comme yaayam waa Gambia la ndax loolu du ko mën a doon loo waa Gambia? Waaw loolu mën na ko doon waa Gambia. That can make him a Gambian. Waaye ñun dañ ko téye rek ne du Gambian. But we take him to be a non-Gambian. Like magam Alaji Aliou Sow ak ñeneen ñi yëpp ñëpp. Just like his older brother Alaji Aliou Sow. Aliou Seck. Alaji Aliou Seck. Do you in fact know that because he was entitled to become Gambian by reason of the fact that his mother is Gambian, do you know whether he in fact took steps to acquire Gambian citizenship? Ndax xamuloo ndax mun naa nekk Gambian comme que yaayam waa Gambia la xëj na loolu rek sax mun naa tax mu jël ay jéego yoo xam ne moom ci boppam mun naa nekk Gambian. Waaw loolu mun naa am. Yes, that could be. So you're telling us that you do not know whether he was Gambian or not? Bon yow dag ñoo wax ne yow xamuloo ndax moom Gambian la wala déet. Man de li ma fekk li ma wax li ma gis daal ak li ma xam mooy daal du doon Gambian ndax jël na step bu jëlee step na ba nekk Gambian fa lay xam amul benn problème. What I saw and what I knew, what I was told was that he was not Gambian. Now whether he took steps to acquire a Gambian citizenship is something that I do not know. So you believed he was not Gambian? Wow. Yow li nga gëm mooy ne du Gambian. Wow, loolu laa gëm. Yes, that was what I believed. Him as such. Man treat mo ko like anything any other way. Man ko treat as koo xam ne nii suma morom la koo xam ne nii xam naa seen dëkk so. I was not. Very good relationship lañ amoon. So treated mo ko anything otherwise. I was not treating him in any other way. I treated him like a companion, and eventually we got to have a good relationship between us, the two of us. You regarded him as Senegalese? Yow dang ko jàppee woon ne Sénégalais la. Waaw man loolu laa ko tuddee. Yes, I took him to be that. And you treated him as Senegalese? To dang ko daan defee comme moom Sénégalais la. Dama ko treat comme rek papam moo loon sëriñ bu mag bi moo fa nekkal papam da relationship ci loolu lañ nekkoon.
I treated him. Any other thing we mo treated I treated him just like, because his father was the one who established the community, the Marabout there, who passed on and replaced him, and so that was the way I treated him. Okay, so tell us about the problem that arose subsequently. Léegi nag wax ñu gannaaw loolu nag problème ya nga xam ne moo fa faaxee ko. Waaw comme ni ma ko bi mu ndigal gaañoo. When Ndigal passed on, they brought his son to replace him. They brought him to my office. We greeted each other. I welcomed him. I told him that every father, what his wish is, that in his absence he will leave a son to replace him. And since all said that you are the one who is now their leader, observe rule of law. what I want you to do is to observe the rule of law in the community and have a peaceful coexistence with the people. Mr. Touray, you gave a statement. Do you recall that? Yes. Mr. Touray, xam nga dang fi joxe ay kàddu yoo xam ne dañ ko binda. Wow. Wow. And I'll just read out an excerpt. From the statement. It's an unsigned statement and ask you to confirm whether this is what you said. That you are referring to the appointment of the new caliph. And this is what is contained in the statement. The advice I gave was that every father feels proud of his lineage and successor. Ndigal li nga xamne mom la ko digal moy ne bay bu ci nek bugana am dom jo xamne wutu nat palasam. Did you say that to him? Wax nga ko lolu? Wow. Yes. And I told him he should continue the good job that he was doing. Did you tell him that? Te wax na ko ne na fexé na continuer liggéey bu baax bi nga xamne mom la doon def. Yes, I said that to him. And advised him to be law-abiding since he is non-Gambian residing in the Gambia. Did you also say that to him? I told him that. I stressed that they should try and continue the good job of their former leaders. Did you tell him that? Yes, his grandfather, the one who, and his father as well. His father used to pray. When I knew him, he used to pray. But after that, he said there will be no more prayers. The time of prayer has come to an end. Okay. So after that, what happened? After that, after several months, there was a day Chief Malik Mbai came to me. He said to me, the Marabu at Touba Salum, Can we proceed? Yes. Wow, that the Marabu from Touba Salum, Aliou Sek, went to him. That he wants to come and reopen the mosque which his father had built so that people will begin to pray there. I told him to give me time. Let me go and speak to the leaders.
déedéet moom chief mu ne ko chief moo ko wax na ko bàyyi may ma time ma dem yëgal lii suma kilifa yi. The chief said to him, give me some time, let me also go and speak to my superiors. Ma ne ko loolu de jumaa de lu ñu xam mooy julli. I said to him, well, as far as the mosque is concerned, what we know about it is for prayers. léegi dem li ma bëgg mooy yow demal jëlal sa district authority yi ngeen ànd ngeen dem waxtaan ak waa dëkk bi. I said to him, now what I want you to do is to go and put your district authority together and go to the village and discuss with the villagers. Mu dem. He went. The following day, he came back to me. He said to me, things were difficult. These people, if I was not lucky, they would have pounced on me. I said, but why would that be the case? I said, well, fine. I wrote a letter myself. To the Supreme Islamic Council. I wrote to the Supreme Islamic Council. I'm no problem there. I told them that we had a problem. The case, it was the case of a mosque that was closed for many years. So and there are people who have come who want to reopen it. But since it is an issue of Islam, what I want you to do is to go there and discuss with them, know their reasons, and try to find ways and means of seeing how this mosque could be reopened and peace can prevail. About 1 or 2 weeks later, I knew that they had gone there themselves. But they ran away from that place and found me in Makati. They told me, well, Governor, these people, they are not agreeing. In a sense, you're telling us that the people of Kermot Ali, the followers of the Ndigal sect, refuse to have the mosque refurbished and opened for prayers. Kon li ñu bëgg wax mooy ne waa Kër Mod Ali yi nga xam ne ñoo topp ndigal dañ bañ ñu ubbi jumaa bi defaraat ko nit ñi commencé waat di fa jullee. Waaw noonu la demee. Yes, that was what happened. And the person who proposed to refurbish the mosque is the elder brother of Ndigal. Elder brother of Ndigal, whose area of jurisdiction was in Touba Saloum in Senegal. Te ki nga xam ne nag moo joxe woon xalaat boobu pour ñoo ubbi waat jumaa ji magi Ndigal la boo xam ne moom fam toogoon mu nga ca Touba Saloum ca réewi Sénégal. Waaw Touba Saloum la toogoon de waaye l'islam moom amul boundary. Yes, he was a resident in Touba Saloum, but Islam has no boundary. In your head, Islam has no boundaries. Well, countries have boundaries, don't they? Ci sa gis-gis moom Islam amul digaloo de waaye ay réew ñoom am nañ ay digaloo. Could we answer the question and avoid expanding because we have limited time. Thank you. You would agree that countries have boundaries, correct? Wow, am nañ boundaries. Nga nangu ne réew moom am na ay digaloo. Wow. Yes. And this person coming from Senegal would not necessarily have any authority to just come to Gambia and do whatever he wanted. Te ki nga xam ne moom mu nga toog ca Sénégal amul doole boo xam ne dafa ñëw Gambia rek def fi li ko neex. Loolu tam mu jëm ci chef bi. That was why he went to this chief. And those people at Kermot Ali, they were exercising what they believed was their own religion. Te ñi nga xam ne ñoo nekk Kër Mor Ali ñoom liñ doon def mooy jëfee li nga xam ne moom lañ gëm ne loolu mooy seen diina. Waaw affaire diina bi was not du doon problème bi du doon affaire diina. problème mooy affaire jumaa bi rek la woon. kenn amul benn problème. affaire jumaa bi rek. The problem was not about the religion. The problem was about the mosque. I accept that, but the mosque or the use for that building was an integral part of their religion. waaye jumaa ji wala boo foofu nga xam ne mooy tabax boobu lañ ko doon jëfee mooy loo xam ne lu am solo la ci seen wàlli diina. waaw dëgg la.
Yes, that's true. So therefore, you cannot separate the use of the mosque and their religious beliefs, correct? Bon nak do muna xajalé ñi ñoo jëfoyé juma ji ak seen diina bi. Ah waaw jéemuma ko xajalé rek because man li ma leen waxoon from day one rek bi ñëwé itam loolu laa leen wax. I'm not trying to just answer separate the question instead of expanding it. Otherwise, we would spend all day here. Okay. You would agree that you cannot separate the issue of the mosque from their religious beliefs. Kon li nga mëna wax ne do mëna xajalé mbiri juma ji ak ñoom li nga xamné mom lañ gëm seen wali diina. Waaw man de mënon na ko xajalé time bobu. I could distinguish them at that time. But you have just agreed with me that they had their own beliefs as to what the mosque should be used for. That building should be used. Yow wax nga fi ne ñoom amna seen gom-gomi boppa boo xam ne gom nañ ne tabax boobu noonu lañ ko war a jëfooyee. Waaw ñoom am nañ gom-gom. Yes, they had that belief. And that belief is completely different from your belief as a Muslim as to how a building of that nature should be used. Te ñoom liñ gom dafa uté ak yow mi nga xamné gom nga ko comme julit ne tabax bobu dañ ko wara jëfooyé ni ko soxla. Wow. Yes. And therefore what you had here is a religious conflict of one set of beliefs as to how to use that structure in their community and another set of beliefs that this is a mosque and ought to be used in a particular manner. Bon dafa melni li nga wax ni outé la rek ci wali diina bo xamné ben fan ci wali diina ñom li lañ gom né lon lañ wara jëfooyé tabax bobu ak benen fan ci wali diina bo xamné dañ gom né tabax bobu dañ ko wara jëfo mu nekk juma. Du tabax juma la duñ tabax ñu né juma la mom taxon na né juma la ñu xutba ko difa julli for over 50 years lolu juma la. Lu amatu do mëna cëngeti course bi tabax bobu li juma bu ñuy tabax la difa julli. It's not a building. This is a mosque that was established more than 50 years where prayers were held, where sermons were made. So it is not just a building, it was a mosque. Mr. Touray, I myself am a Muslim. I know. And I also believe that that structure would be a mosque. Mr. Touray man mi ci suma bop man julit la te gom na ne tabax bobu juma la wara do. So me and you, we have the same belief and appreciation of what that structure is. Man ma yow yep ño bokka ben gom-gom gi ne tabax bobu lan la wara doon. Both you and I believe that that structure is a mosque and ought to have been used in a particular way for prayers. Man ma yow yeb gom nañ ne tabax bobu juma la te dañ ko wara jëfo ci anam yo xamne dañ fa wara julle. But you would also agree with me that the Ndigal sect saw it differently. Waye tamit betay de di nga nangato ak man ne wa tariha Ndigal bobu ñom neneen nañ ko gisee. Waaw ñom neneen lañ ko gisee kay. Yes, they saw it differently. Precisely. So therefore there was a conflict in terms of perception. For the Ndigal people, their religion was this is just a building where they could do their drumming and their dance, correct? Iko lolu nak outé amna ndax wa Ndigal yi ñom liñ gom moy ne tabax bi dañ ko wara jëfo di fa tegg ak di fa fecca. Waaw ñom non lañ ko gisé won. Yes, that was the way they saw it. And you would agree with me that for the believer of the Islamic sect that is probably offensive. Te di nga gom ne ñi nga xamne ñom ñoo gom wàlli islam ne loolu nga xamne mom lañ fa def loolu mom neexut leen. Loolu dëgg la. That is true. And that evoked or aroused tensions, didn't it? Te loolu nak mo sabab fitna fofu. Wow. Yes. So the sect from Senegal who were followers of Islam wanted to come to Kermot Ali in Gambia and change the character of that building back to what they believe it should be, correct? Tariha ba nga xamne nak ñoo joggé Sénégal ñoom dañ bëgg ñëw Gambia fofu ca Kermot Ali dal di soppali tabax bobu def ko ci li nga xamne moy won jublu way bi. Waaw ñoom dañ ñëw pour delo boom ci boy bi rek. They came to return things to where they used to be before.
That's what they wanted to do. And the authorities felt it was necessary to help them do that, correct? te kilifa yi ñoom ñu gis ne daal bon jaadu na ñu jàppale leen ngir ñu mun a def loolu. Wow. Yes. And what was the basis? loolu fuñ ko wéer. fuñ ko wéeroon rek mooy. The basis was that. Reasons yi Serigne Aliou Seck joxe. The reasons that were preferred by Serigne Aliou Seck. Jumaa ji suma baay moo ko tabaxoon. This mosque was built by my father. Suma buree demut si. None of my money went there. Modou Habib Seka dalasim demut si. Modou Habib Seka too did not put anything there in terms of money. Suma baay daf ko tabax as jumaa bàyyi ko pour jullit yëpp di ko jëriñoo. My father built it as a mosque and left it for all Muslims to use it as a prayer house. Léegi nag gannaaw ndigal nekku fi ndigal la fi bàyyi te ndigal nekku fi. Since Ndigal is no more here, man suma jumaa yi bàyyi laay ñëw pour defaraat. I have come to refurbish my father's mosque. But you would agree that that person, Serigne Aliou, his authority would be limited to Senegal. It cannot extend to Gambia. waaye di nga nangu ne waa jooju di Serigne Aliou Seck dooleem Sénégal la mun a em waaye du ko yaatal nag ba dugg biir Gambia. waaw mooy comme li ma wax la loolu tax mu jaar mu dem ci chef bi nag. That is what I am saying. That was why he had to pass through the chief. Parce que du mën a ñëw rek taxaw rek ne damaa defar jumaa ji déedéet. Because he could not just come and stand and begin to say that he would refurbish the mosque. The laws of the Gambia allows the state to interfere in the exercise or the manifestation of a religious practice on ground of public order, national security, or morality, for that matter. luwa Gambia nangu na ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu def ci dugal seen yoon ci li nga xam ne moo di indi jàmm ak dal ak yu mel noonu. Were you aware of that? ndax loolu yëg nga ko. At that time, were you aware of that? jamono booba yëgoon nga ko. yëgoon naa ne lan. Was I aware of what? That the government can interfere and limit the exercise of a religious right. ne nguur gi mun nañoo dugal seen gémmiñ. mënuñoo dugal la mun nañoo dugal. Can they interfere or can they not interfere? They can interfere on the ground of public order, national security, or even morality. nañ cee dugal bu ci wàlli kaaraange ak ni nga xam ne noonu la askan wi war a demee. yëgoon naa loolu. I was aware of that. When were you aware of that? kañ nga ko yëgoon. bi ma xamee complaint yëpp ba pare ma toog ak ñoom. When I received all the complaints and I sat with them, Supreme Islamic Council ñëw report ci man itam. The Supreme Islamic Council also came and reported to me. ma am jotaay itam ak di préfet of Sénégal ki nga xam ne moo nekk Kaffrine ñu toog Kawur ñu waxtaan ci. I had a meeting also with the prefect from Senegal. We sat in Kawur and we discussed the issue. ba pare ma laaj ci advice itam. And I also sought advice. From who? ci kan. From my ministry, local government. From my local government ministry. And how was that advice given? ndigal boobu naka lañ la ko joxee. waaw dama bind explain leen lii fu mu toll. I wrote. te suñ ci jogut mun naa isi histoire. mun naa isi problème. And explained to them what was happening on the ground, and I told them that if they did not take action, this could bring or spell trouble. So. And did they give you advice? ndax ba nga leen ko joxee nag digaloon nañ la. waaw digaloon nañ ma ne ma naa fa dem. Yes, ma jéem a waxtaan ma ne yónnee naa fa ñii dem na ñu ne ma waaye yooyu itam da nga fa war a dem in person. Yes, they said. At what stage did you get the advice that government can intervene on the ground of morality? ci ban jamono ci nga yëg ne nguur gi ñoom war nañoo dugal seen gémmiñ ci loolu nga xam ne moo doon xew. ci jamono jooju rek jamono ji bi wax ji bëree ñëpp yëg nañ li doon xew Kër Mo Ali ñëpp gis nañ ko
dégg nañ ko so around the time that xam nga moral doxu doon Ken Mo Ali. It's around about the time that these things were happening. Everybody was aware. Everybody knew that issues of morality were not. The question is, when were you advised that the government will intervene on the ground of morality? li ma la laaj mooy yow ban jamano ci lañ la digal ne nguur gi war nañ cee dugal seen gémmiñ. waaw bi ma demee Ken Mo Ali ba pare man tam aw ma fa pour mediate munta sotti. ma binda. When I went to Kermot Ali and tried to mediate and realized that would not succeed, I wrote. bi ma ñëwee ma binda to government. When I returned back, I wrote to the government. To the Minister for Religious Affairs. To the Minister for Religious Affairs. wan ko ne ko lii mooy the situation. To explain to him that this was the situation. Afterwards na ñoom nag ci lañ tontu ne based on moral and stability nañ def nangam. That was when they said that based on morality and stability that we should take some action. Are you sure about that, Mr. Touray? Yes. loolu óor na la Mr. Touray. waaw bu wér. Very clearly. You know, you never mentioned that in your statement. xam nga ne loolu day musuloo koo tudda ci kàddu yi nga binda nii. waaw loolu mun naa am parce que comme li ma la wax. Yes, it could be. Monday laa bind sama statement bi. Like I told you, li nga waxoon mooy ne. Mr. Touray, let's not go back to all that long process of you giving the statement. No, the issue is. soo ma ne nekkul ci statement bi. Just hear me out. The issue is it's not in the statement. Do you accept that is not in the statement? wax ji mooy nekkul ci kàddu yi nga xam ne moom nga binda ndax nangu nga ne nekkul ci. li ma wax mooy man li binduma ko. What I am saying is that I did not write this. dama doon wax ñiy binda. I was speaking and they were writing. ñu wan ma ne ma suñ paree. They told me that if they are ready, dinañ la oo nga ñëw nga seet ko nga satisfy sa bopp. they will call me back to proofread it and satisfy myself. Are you telling me that you and the investigators did not agree that this is your statement? dang ma bëgg a wax ne yow yaa ki nga xam ne moo doon def gëstu gi nanguwu leen ne lii sa kàddu la. Of course ma wax ak ñoom. Yes, of course, I spoke with them. So what is your complaint? léegi nag looy tawat. xam nga li nga ma wax ne ma nekkul li nga ma laaj ni nekkul. Okay. Did you tell the investigators that you received an advice from Gambia government saying that what the people of Kermot Ali are doing is contrary to morality and therefore the government would intervene? Did you tell that to the investigators? ndax yow ñi la doon laaj wax nga leen ne waa Kermot Ali li nga xam ne moom la ñoo def méngoowut ak li ñu war a def ndax loolu tawatoon nga ko ci kàddu yi nga xam ne yaa ngi ko doon binda. Let me interpret that. What I just said in English, I'll say it in Wolof. Ndax yow wax nga investigators yi ne nguuri Gambia ñoo la binda leetar yëgal la ne waa Kermot Ali ci liñ nekka andut ak morality, how ma morality, how to translate that one, andut ak dundun gu rafet bu rafet waaw ba tax yow jox nañ la doole pour nga dal seen kaw nguuri Gambie ñoo la bind leetar boobu. ñoo bind executive directive lañ joxe. Yes, it was an executive directive. We are talking about two things here. Okay. You said you received an advice from the Gambia government. ñaari mbir la ñoo wax fii de nga ne da nga jot ndigal bu bàyyeekoo ci nguuri Gambia. And the other is the executive order. beneen bi nag mooy ndigal li nga xam ne dafa bàyyeekoo ca kaw ca kilifa ya ca kaw. The advice you're talking about, is it the executive order itself or some other document? benn bi rek la executive order bi rek la. It's the same thing. parce que executive order bi def nañ fa ne lii àndul ak l'islam lii baat lii la in society, so based on that try nga def nangam. The executive order said that this is not in line with morality, it is bad for society, and therefore I should make efforts to do A, B, and C. Let's look at the laws of the Gambia. léegi nañ seet ci wàllu luwaa Gambia yi. The 1997 constitution. li nga xam ne moo di téere bi ëmba luwaa Gambia 1997.
I refer specifically to section 25, subsection 4. Ma wax ci fànn gi nga xam ne mooy section 25, subsection 4. And it states as follows, and I quote, te lii lañ fa wax ma waxee ko noonu. The freedoms referred to in subsections 1 and 2 li nga xam ne moom lañ wax ci subsection 1 ak 2 shall be exercised subject to the law of the Gambia. war nañ koo jëfoo mu méngoo ci loi ni nga xam ne noonu laa doxee ci réewi Gambia. And in so far as that law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights and freedoms. te ci kaw loolu nag loi bi bañ na ku tere nit ki doxal li nga xam ne moo di repeat it, sorry. I missed that one. I will translate it, I will interpret it later. I'll read it and then I would interpret it. I think that's easier. And I start again. The freedoms referred to in subsections 1 and 2 shall be exercised subject to the law of the Gambia insofar as that law imposes reasonable restriction on the exercise of the rights and freedoms thereby conferred, which are necessary in a democratic society and are required in the interest of the sovereignty and integrity of the Gambia, national security, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court. So li moo wax fii mooy ne rights ak freedoms yi nga xam ne moom lañ joxe ci section bi nañ ko nit ki mun na koo jëfoo comme ni ko loi tëralee waaye it loi mun naa tere rights yooyu noonu diñ ko mun a jëriñoo comme ni ko nit ki bugg a jëriñoo su fekkee ne restriction yooyu mooy émale yooyu nguur gi mun nañ koo def pour lii yaxanal mbaa lii dëgëral dëkkuwaayi Gambia mu nekk sovereign state ak luy tax Gambia du xaajaloo, that's the integrity of the Gambia, ak mbir national security, public order mooy dundin gu rafet ak dundin gu sedda, decency and morality. That is, you know what I'm referring to. Dafa difficult pour translate li. But these are the derogations from the rights. Exactly. Okay. So ndax won nañ la ban loi lañ sukkandiku? Did they show you or did they tell you which law they were relying on for that executive order? They did not show me any law. Did you care to find out what was the authority on which that executive order was based? Ndax jéemoon nga nag pour seet ñoom kàddu yooyu ci fan lañ ko sukkandikoo? déedéet boobu looy laajte lu jóge ko from office of the president, signed by the secretary general to a governor mu ñu la defal lii looy laajte nga mën a laajte kan ngaa laaj. No, you don't question. Who are you going to question? This was an executive order written by the Secretary General and from the Office of the President, signed by the Secretary General, and it comes to you, and you are just required to take action. But for my own curiosity, administratively, can the Secretary General sign an executive order? Man ci suma wàlli bañ kumpa rek ndax Secretary General bi mun naa sign ndigal loo xam ne dafa bàyyee ko ca kaw. Waaw mun na ko sign mun na ko assign permanent secretary mu sign for the Secretary General. An executive order? Yes, he could sign, or forward to the permanent secretary to sign on behalf of the Secretary General. Are you sure about that? Administratively, that's what you are made to know, that a Secretary General or a permanent secretary can sign the executive order? Loolu noonu la dee doxee ne. Because President bi su joxee executive directive, Secretary General bi la moo waxaat. Because when the President gives an executive order, he speaks to the Secretary General. No, Secretary General mooy bind or mu assign any of his subordinates, permanent secretaries yi nekk under him, pour na ko write on my behalf, and this thing is you pass to the authority ki ko war a yónnee. So it is usually the Secretary General who writes, or
gives it to his permanent secretary or any other person under him to write and pass to the relevant authority. So in this case, what did the executive order say? ci kaw loolu nag lan la ndigal boobu wax ndigal loolu bàyyee ko ca kaw lu mu wax. ndigal bi lu mu wax balaa ñu àgg ci li ndigal bi wax. Before we get to what the order said, man li ma def. what I did, man tam dem naa fa. I went there myself. Just in brief. Shortly. ma teg leen ñoom ñëpp. And I sat them all together. ma ne leen. And said to them, kii dafa ñëw pour ubbi juma. This guy has come to reopen the mosque. amul dara lu mu def ak seen diine. This has nothing to do with your religion. soo leen demee Banjul. If you go to Banjul, church yaa ngi nii. there are churches. juma yaa ngi nii. There are mosques. ñëpp a ngi nekk benn. All are one. kenn gitul kenn. Nobody is disturbing the other. moom kenn moo jóg from them. One stood up from them. fekk maa ngi ànd ak police yi maa ngi ànd ak para yi. I was with my police officers and paramilitary officers. Because Mamadou Basir mënut a wax dafa lii mënut a wax. Because Mamadou Basir is not a very clear speaker. kenn moo jóg mu ne ma governor. One of them got up and said to me, Governor. ma ne ko naam. And I said yes. mu ne ma gis nga fi jumaa ji. And he said to me, do you see this mosque? ngeen baal ma suma laay mu ne ku fi sa gën Allahu akbar ñu dugal bal ci sa taat. He said to me, anybody who prays here and calls the name of God, we are going to put a bullet through your backside. gars yi bëgg a jóg. They wanted to get up. ma ne non bàyyi leen ko rek. I said, no, leave him alone. ñun ñëwuñ pour julli. We did not come here to pray. te bu ñu yàq wax ji. And let us not complicate matters here. li ko yàq bu mu jógee ko su ñun. Whatever is going to destroy or stop this meeting from succeeding, let it not come from our side. because maa ngi ànd sécurité boo xam ne mënoon nañu leen arrêté waaye boo leen arrêté loolu leen a wax. Because I was ku fi julli ku fi sëgga. te ñun sëgguñ. looy def. I was there with my security officers and I could have asked them to arrest them. But then if you arrest them, what are you going to do with them? loolu nag man la loolu laa report loolu moo isi nag moralité bi ak stability because ñu ne ku sëgga fii pour ne Allah ko baax rek ñu dugal bal si sa taat so loolu I have to relay that to the government. so loolu laa def ñu joxe autorité nag ne naa meeg soo ne bés bii ñu jox ma bés ne nañ meeg soo ne jumaa ji ubbi nañ ko na gars yi ñëw commencé di ko liggéey. So it was because of the foul language they used that anyone that bent down in that mosque to pray to God, they were going to put a bullet through your backside. Did you insist that the people of Kermot Ali, who believed in a different religion, must show allegiance to the new Serigne you have brought in from Senegal? ndax yow dëgëroon nga ne waa Kermot Ali mi nga xam ne seen jaamu dafa uute ne nañ jébbalu ci ki nga xam ne mooy Serigne bu ees boobu nga xam ne moom ngeen indi jëlee ko Sénégal. loolu musta am man musuma isi kenn. That never happened. I never brought anybody. meeting bi ñu doon am Kermot Ali itam. Serigne Aliou nekk foon Serigne Aliou ñëw na sama office ànd na fa délégation waaye su passé loolu. awma benn dajee boo xam ne Serigne Aliou dafa toog ma toog waa Kermot Ali toog li bi ñu doon am meeting bi moom Serigne Aliou taalibe mi ñoo fa nekkoon ak Modou Habib. Did you insist that Islam must return to Kermot Ali? ndax dëgëraloon nga ne Islam dafa war a dellu si waat foofu ca Kermot Ali. loolu musta am. That never happened. li ma ne wax noonu ne jumaa ji dañ ko war a ubbi. What I said to them is that the mosque has to be reopened. waaye da ngeen toppa kii wala ngeen def li musta am. But just to say that you have to follow this individual or something else, that never happened. And then subsequently you brought the security forces, didn't you? te gannaaw gi nag nga indi ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi. waaw security man maa leen isi. Yes, I brought the security. waaye ñoom tamit dañ am digal pour ñëw. But they also had an order to come. man dama leen facilitate as the governor. I just facilitated them as the governor. What did the executive order say that you do? ndigal loolu bàyyee ko ca kaw lan lañ wax ne loolu nga war a def. li ñu wax ne moom laa war a def. What they said that I should do. ne di security am ñoom am nañ an order. pour make sure ne ñu dem nekk fa make sure ne ñii liggéey jumaa ji liggéey nañ ko te duñ am benn problème. man naa facilitate the security which I did. That I should facilitate the security
to go and provide protection for those people who were working on the refurbishment of the mosque to ensure that nothing comes to them. Logistics, everything which I did. Logistics and other supplies which I did. And secondly, I went along with them up to the place. Was that the only thing you were required to do? Personally, yes. Yes, yeah. Where didn't you tell the investigators that I should immediately use all my resources and facilitate the police and if necessary the army for the followers of Ndigal and Ndigal himself to leave Gambian soil. Wow. Yes, yes. So you forgot that when you testified? You forgot that? I'm not yet done. Did it? I asked you whether was that all you had to do, and you said yes. You forgot that you were also asked to expel these worshippers from Gambian soil. Yes, those that are not residents of Gambia. Where did it say that? Where did you say that in this document that the non-Gambians were to leave Gambian soil? You said Ndigal followers and Ndigal himself to leave Gambian soil. There is no qualification here that it's limited to non-Gambians. Yow da nga wax ne dañ ne nga génné ndigal talibé yi ak ndigal ci bopam fi mom amut fenn fuñ ci bindane da nga wara tan ñi nga xamné duñ wa Gambie nga génné leen. Wow, they said anyone who was a member of Ndigal. Yes. So when you said that it was only for those who are non-Gambians, that was not in fact the case. That was what happened because when they were going out, the Alcalo was standing. Asan Sek said he was going. I asked him, Asan, where are you going to? You are Gambian. You are not part of it. He said to me, look at my company, just two structures. This one is for my wife, this other one is for me. We don't even have a kitchen. All this village is just one kitchen. All of us eat from the house of the Marabu. If I sit here, what am I going to do? How does that help us to accept that you are picking Gambians, you are only expelling non-Gambians? Li nga wax ni naka lañu mëna dimbalé né yow ñi ngeen doon génné da ngeen ci doon seppi rek ñi nga xamné duñ wa Gambia. Loolu lañ bëggoon waaye ñom ñu decide pour dem loolu ci mën. That was what we wanted, but then they decided to go. So what can one do? If fekkene alkali mom mo wax né mom dafa dem mo ñeneen. If the Alcalo himself says that he is going to go. Doesn't that speak of the fact that the entire village believed in this religion and were followers of Ndigal? Lolu nak ferndelut ne wa dekk ba yépp dañ gom diina bi te dañ doon top Ndigal. Waaw ña fa desoon. Wow. Yes, those that were left there. And they lived there and were exercising their own religion as they saw it. Te ñu fa togon te ñu doon jëfé ni nga xamné moy seen walli jaamu comme niñ ko wone. Waaw deug la. Yes, that's true. And your mandate was to go back to that village, expel them and re-establish Islam in that village. Te yow li nga xamné moy won sa taxaway dal moy pour dem daxal len fa dal di saxalat islam ci dëkk bobu. Man dem pour saxal l'islam parce que man li ma dem pour def rek moy ñu défarat jumaa ji. I was not there to establish anything. To establish the Islamic religion. All I was there for is to make sure that the mosque was reopened. Would you accept that that would have been unlawful? Bon di nga nangu ne lolu mom andut ak loi. Ci jamono joyu.
In those days, to go back, just a according to how I see things, we're not talking about your own perception. We're talking about law. Would you accept that it would have been unlawful for you to go back there and forcibly impose Islam? Do you agree that would have been unlawful? Sa gis-gis li ñoo wax mooy mbiri loi ndax di nga nangu ne lii àndut ak loi pour yow ci sa boppa ngeen dem génnee fa ay nit ñoo xam ne ñu ngi toogoon foofu noonu. Could you answer the question? Would you agree that it would have been unlawful if your responsibility would have been to go there and reimpose Islam in that village? Tontu li ma laajte mooy ne ndax nanguwuloo ne lii àndut ak loi su fekkee ne yow dem nga fa pour dal di saxalaat l'islam ca dëkk boobu noonu. Pour ne danga forcé pour saxalaat islam ci dëkk boobu ndax d'accord nga ne su doon loolu nga fa uti pour def ko loolu du doon ànd ak loi. I'm not in agreement. What I agree with, what took me there, it was not there to force anyone. I went there for the mosque to be repaired. We have heard that. Yeah, okay. We have heard that. The question is, you told us what you went to do. Yes. We understand that. The question is, if you had gone there to do something different, which is to forcibly re-establish Islam in that village, do you think that would have been unlawful? Li ñu wax mooy ne su fekkee ne yow da nga dem foofu pour forcer pour saxal loi ca dëkk boobu muy Kër Mod Ali ne loolu ndax àndut ak loi. When an executive directive comes, for us, that was law. Could you say that again? An executive directive, at that time, when an executive directive comes to you, as far as we were concerned in those days, the next thing is just action. Was your executive directive to reimpose Islam in that village? Ndax ndigal loolu nga amee mu bàyyeekoo ca kaw mooy pour saxal islam foofu ca dëkk ba. Pour forcer delloosiwaat islam ci dëkk boobu. What the executive director said is that Mr. Executive Directive, let's exercise a bit of discipline in the process. Okay. Don't answer your own question. Answer the question you are asked. Mr. Touray bul tontu rek yow sa laajte boppa tontu li nga xam ne rek loolu lañ la laaj. Okay. You told us that the executive directive was for you to go there and ensure that the mosque is refurbished, correct? Yow li ñu wax mooy ndigal li nga jot mu bàyyeekoo ca kaw moo di ne nga dem fa pour gis ne jumaa ji defaraat nañ ko. Wow. You also accepted that it also said that all followers of Ndigal and Ndigal himself were to be expelled from the Gambia. Nangu nga tamit ne dañ la fa ebal pour nga gis ne Ndigal ak ñi nga xam ne ñooy taalibeem yépp ñu génne leen Gambia. Do you believe that that was lawful? Ndax gom nga ne loolu àndut ak loi? Àndana ak loi. In those days, it was lawful. You believe it was lawful to expel people from their own homes because they subscribe to a different religion? Yow gom nga ne pour dem génne ay nit ca fa nga xam ne foofu lañ dëkk ngir rek ne ñoom dañ gom beneen diina loolu ànd na loi. Li ma gom daal li ñu doon def daal ànd diine ànd loi. What I believe, what they were doing was not in line with religion, neither was it in line with the law. I think you and I would agree that what they were doing was against Islam. Foog naa ne man maa yow yëpp dinañ nangu ne ñoom lañ doon def àndut ak Islam. And you and I would agree that some of their practices were offensive to Islam. Te yow di nga nangu ne man maa yow dinañ nangu ne yenn ci li nga xam ne noonu leen doon jaamoo dafa tooñ Islam.
But it is not about you and I or any other Muslim. The question is, do you think that it is lawful to expel people from their own homes because they believe in a different religion? Andana ak luwa pour nga dem génné nit ca fa nga xamné fofu la dëkk ngir rek né dañ gom benen diina. Waaw ñi xam nga ñi joxe ndigal bi ñoo xam loi bi man nekkuma lawyer man defuma law. Those who gave the instructions are the ones that know the law. I'm not a lawyer, I don't know the law. Mr. Touray, you were the governor. Yes. Mr. Touray, yow ya nekkon governor bi? Waaw deug la. Yes, that's true. So your ignorance of the law is no excuse, Mr. Touray. Ne yow xamulo loi lolu mom mënu la ci génné dé. Waaw moy deug. That's true. And even you as a person, do you really believe that it is lawful to expel people from their own homes simply because they believe in a different religion? Bu dé yow la sax yow ci sa xalaati bop rek ndax gom nga né andana ak loi pour nga dem génné nit fam tok ngir rek né dafa am nu mo jaamo loi. That is unlawful. And therefore, do you believe that what you did was unlawful? Ci kaw lolu ndax gom nga né lolu nga def nak anduta loi? I do not believe that what I did was unlawful. Because I was given instructions and okay. I performed. I'll take a different route. You have just accepted that what you were told to do was unlawful. You accept that? Well, to forcefully evict someone from his place of residence, yes. There are procedures to observe. And you carried out that order, didn't you? Yes, I executed it. So you therefore agree that you implemented an unlawful order? The actions I took came from the people who were supposed to give to me. Mr. Touray, let's call a spade a spade. You have just accepted that the executive order was unlawful. Mr. Touray, nañu wax mbir mi moy ne légui nga fi nangu ne ndigal lolu ñu la jox mu bayé ko ci kaw andut ak loi. You just agreed that, didn't you? Légui nga nangu lolu ndax pour forcer nit mu nga génné ko fi mu dëkk. Waaw. Man lolu du yoon. To force somebody out of where he is living, I said that is unlawful. And you are the one person who implemented that unlawful order. Yow mi ci sa bop yow ya jëfé ndigal lolu nga xamné andut ak loi. Mu ndigal mané so mané unlawful order on sang man fofu lay lolu lay bañ man lima bañ moy né lima nangu moy né executive directive lay ma jox ci lolu la wé. If you tell me that I executed an unlawful executive directive is unlawful or not lolu ñi mako jox ñoko mënalé waye man fi ma tok executive directive bi lolu lay jëfé. Okay, let me do it differently. Wow. You accept that it is unlawful to remove people from their homes to expel people from their home because they believe in a different religion. You accept that? Wa légui nangu nga né andut ak loi pour nga ñew génné ni té fa nga xamné fofu la dëkk ngir rek ci wali ngom-ngomam. I said I concur with that. And you accept that the executive directive told you to do exactly that? Forcibly remove people from their homes and expel them from the Gambia on account of the fact that they believe in a different religion. You accept that that is what the executive directive said, correct? Nangu nga ne ndigal lolu ñu la jox moy ne na nga dem génné ay nit yo xamné fañ tok nga génné leen fa ngir ngom gi nga xamné mom lañ gom bu outé ak li ngeen gom du lolu lañ la digal. Lu ñu gom waaw moy deug. Based on what they believe, yes, that's true. So it therefore logically follows, irrespective of what you think, Mr. Touray, okay. It definitely follows
that the executive order was asking for something unlawful to be done, correct? kon dafa melni yow sa xalaat sax waxuñ ko waye moy ne ndigal li nga xamne mom lañ la jox mu baye ko ca kaw ndigal la lo xamne andut ak loi ñom ñom mëna xam da andana loi Mr. Touray, I think who know whether it is in line with the law or not. I think now I mean what you are doing is very clear. You are refusing to accept the very obvious, isn't it? foog naa Mr. Touray li nga bañ moom leer na li nga bañ daal mooy nanguwuloo nangu li nga xam ne daal mooy dëgg gi. dëgg bi daal man li ma xam ci dëgg bi mooy daal li ma wax ne ma def loolu laa def. What I know. ndax is lawful or not loolu ñi ma ko jox ñoo mun a ansa loolu. What I know about waaye gëm naa itam ne pour nga forcer nit génne ko fi mu dëkka dafa am sarta yu mu war a jaar waaye man seetuma sarta yooyu. man li ma seet mooy liñ ma wax ne defal lii loolu laay def. I believe mégal soo ne ñu génne fa ñu defal jumaa ji loolu lañ ma wax. man ci loolu laa téye. Mr. Touray, you telling us you accepted the order regardless of whether it was lawful or unlawful. Mr. Touray li ñoo wax mooy ne yow daal dañ la digal te da nga nangoo def ndigal loolu moo xam àndana ak loi wala ànduta loi. waaw li ma digal rek loolu laa def. Yes, whatever instructions I was given was what I carried out. You did not even care whether it was lawful or unlawful. yow daal faalewuloo sax ndax àndana loi wala ànduta loi. man seetu moom loolu. I did not. li ma seet daal lii leen la wax dama def lii nga dem def ko rek. I did not look into that. What I looked into was this is what you are supposed to do, and I did exactly as asked. And in enforcing this executive order, you brought security forces armed with guns to come and attack the residents of Ker Morali. te nag pour jëfee ndigal loolu nga xam ne moom lañ la santa ba ngaa ñëw da nga ànd ak ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi te ñoom dañ gànnaayu ñëw foofu ca Kër Mod Ali amee seeni fetel ñi nag man suma own sécurité ñoom ñi ngi am gànnaay yeneen sécurité yi ñoo ñu ngi jël seen directive from the Inspector General of Police and Minister of Interior. man li ma am fu def rek ak ñoom rek mooy faciliter leen. mënu ma leen jox commande mënu ma leen wax ne fii la ngay dem ñoom day am seen own command on the ground. man na suma own security ñu ngi amoon fetal they were armed. My personal security were armed, but the other security officers got their command elsewhere from the Inspector General of Police, and that was where they came with their arms. They were not under my command. I was not there to tell them what to do. Because I merely had to facilitate their entry into the settlement. Because duma pare di dem place ma dem fa ci jàmm nga jàkkaarloo ma nga ne ma fii ku fi sëgën Allah ko ba ñu dugal bal sa taat may fa delluwaat ba pare dem just like that. I tell my people at least you secure me. I wasn't prepared to return back to a place where I had gone earlier on, and I was being told that if anybody wanted to pray here, a bullet was going to be fired through their backside without any security. So I had to take security men to preserve my security. But Mr. Touray, that was not the situation. You are not going there to ensure your own security. You are going there to enforce an executive order using the police and armed forces. waaye nag loolu du mbir mi yow demuloo fa woon rek pour saxal li nga xam ne moo di sa kaaraange da nga demoon pour def li nga xam ne moom lañ la sant ànd ak ay soldats yoo xam ne ñu ngi gànnaayu. liñ ba wax ci executive order mooy police yi already have been informed, the army has been informed. demal foofu noonu nga méga sonné nga facilité leen. They told what the executive order told me was that the police and the army were already been informed that I should just go ahead and facilitate. The police and the PIU. So the police and the PIU. Commissioner Sabali and Sen, Monekon in charge of PIU. You around. You giving orders from me. Why am I facilitating nak? Befufu. Commissioner Sabali and Sen were in charge of the police, and they are still around. They did not take any orders from me, but I facilitated their going. Mr. Touray, do you understand, or did you understand your role as governor? Mr. Touray, ndax xam nga yow li nga xam ne moo di sa warugal comme governor? Waaw bu baax sax. Very well.
you are on the ground as governor, you definitely would have the executive authority in that particular jurisdiction, wouldn't you? yow comme que yow yaay gouverneur bi yow amoon nga doole ci béréb boobu nga xam ne mooy gox gi nga xam ne moo nekk foofu ci saron you in fact represented the president there, didn't you? ndax am yow sax yaa fa toogal président bi ndax déet waaw maa fa toogal yes I represented the president. Wouldn't you be the person to have superior authority over all government officers in that place? fooguloo ne yow yaay ki nga xam ne yaa gën a am doole képp koo xam ne sax mu ngi ci ron nguur gi nekk ci gox googu liggéey gouverneur du affaire yaa ëpp doole ñii yaa ëpp doole yow sa liggéey mooy The work of the governor is not about you are more powerful than banqaas yi fa nekk yëpp yàlla ne ngay leen facilité pour ñu mën a def seen liggéey loolu mooy sa liggéey. The work of a governor is not to say that you are more powerful than Mr. A or B. Your job merely was to facilitate all the other organs of government in there. With all due respect, Mr. Touray, we all know that the governor is the head of all government institutions and operations within the area of jurisdiction. We all know that. Mr. Touray, ñun ñëpp xam nañ ne gouverneur ci gox gi moom mooy ki nga xam ne moo jiite liggéeykaay yépp ak ñi nga xam ne ñoo ji jëfee ak liggéey nguur gi yépp nekk ci goxam. Be it the police, be it the army, all of them would come under the governor. moo xam muy police bi moo xam muy army bi ñoom ñépp ci ron gouverneur bi lañ nekk. That is a fact, isn't it? loolu mooy dëgg gi ndax déet. su ron gouverneur bi lañ nekk waaye duñ jël directive from the governor. su ron gouverneur bi lañ nekk nag. Why duñ jël orders from the governor? They were under the governor, but they never took orders from the governor. They don't take operational orders from the governor. Exactly. All right? But they would be answerable to the governor whilst he is there. Of course, yeah. Wow. Exactly. And it is because of your powers, your authority as governor, that the executive order was sent to you. Isn't it? ngir yow doole boobu nga fa am nekk gouverneur loolu nag moo tax ba ndigal li bàyyee ko ca kaw jaarale wuñ ko fenn ci yow lañ ko indi. Because ñoom suñu amuloon order bi. If they never had an order. ma oolee ne leen ñi dem ngeen def lii te ñoom amuñ ko so ñoom dañ am order bi ba pare man ma am ñu am so loolu tax ñu ma mun leen a oo ñu ñëw. If they never got an order, it wouldn't have been possible for me to tell them, to call them for us to go and they will follow me. They also got their order. They would not have gone without you, correct? yow nag soo ci bokkuloon ñoom duñ doon dem te bokkuloo ci dëgg la. ñoo àndoon de. We were together. And your role was to coordinate all of them, correct? te yow sa taxawaay daal mooy pour nga jiite leen ñoom ñëpp. ma facilité pour ñu egg fa. I facilitated their entry there. But you did not only facilitate, you also coordinated their activities, correct? waaye emuloo ci rek pour fexe ñu egg fa yow yaay ki nga xam ne yaa doon jiite seen jëfin yëpp. déedéet mënuma jiite jëfin. You coordinated. You know what that means. Their interrelationship and how they all did what they were supposed to do was organized through you, wasn't it? déedéet. ni nga xam ne noonu leen de jokkalante ak ni nga xam ne noonu lañ war a defee liñ leen sant loolu yëpp yow yaay ki nga xam ne yaa ko doon digle du loolu. maa ngi fa woon de waaye ñoom ku nekk xam na li nga waroon a def. I was there. ñoom dañ doon def li ñu war a def. But each of one knew what exactly they were to do. ñoom balaa ñuy jóg xam nañ lan lañ war a def. Before they left, they knew exactly what they were to do. waaye nag man maa ngi taxaw de. But I was there. waaw. Yes. And you went there with these forces, and they attacked these villages in enforcement of the order by beating them and arresting them. yow da nga ànd ak ñooñu amee wàlli kaaraange gi ca dëkk boobu noonu pour ñu def li nga xam ne moom lañ leen santa mooy ñu jàppaleen ba pare di leen dóor. man de bu ñu fa dóoree nii itam gisuma ko. Well, so far as I am concerned, if anyone was beaten there, I did not see. You want to dispute that these people were beaten? da nga bëgg a weddi ne ñii dóor nañ leen. waaw dama ko weddi. Yes, I dispute that. So all of them who said they were beaten, that's a lie. bon ñi nga xam ne yëpp wax nañ fi ne dañ leen dóor waxuñ dëgg.
Have you not heard me? I said I have not seen anyone that was beaten. But you were present there, weren't you? And I can also bring several hundreds of people who would say that they were not beaten. But the alcalo himself testified yesterday. He said they were beaten. Why alcali bi ci bopam joxe na fi sédem demba mom mu ne dañ leen door. Where was he beaten? The alcalo did not say that he personally was beaten. In fact, the alcalo was brought over from some other village and imposed on them, wasn't he? Alkali bi waxut ne moom ci boppam dañ ko dóor de ndax xam sax alkali bi moom beneen dëkkal lañ ko jëlee indi ko teg ko ci kaw ñooñu. loolu man xama fi alkali bi jógee man laa li xam bu Assane daal after years bi Assane ñib si wut chief bi mooy recommend governor mënut a appoint alkalo. I don't know where léegi alkalo even alkalo waxuma la chef sax even alkalo office président ñoo de appoint alkalo chief mënu koo lii chief mënu ko appoint bu njëkk ba su alkalo dee o alkalo ngi lii the chief mun naa oo the people ñu lii waaye alkalo bu ñu isi man xaw ma kan ko isi ak naka la fa ñëwee. I don't know where the alkalo came from and who brought him. The bottom line is the alcalo himself said that the followers of Ndigal were beaten during the time you and your forces were enforcing the executive order. Mbir mi daal mooy alkaali bi li mu wax mooy ne Ndigal ak ñi nga xam ne ñoo ko toppa dañ leen doon dóor ci jamono ji nga xam ne yow yaag ña fa dem yéen a ngi doon jëfee ndigal li nga xam ne yéen moom lañ leen jox. waaye man ci li ma dégg si alkaali bi time kii fa nekk alkaali léegi kooku nekkul fa woon time boobu di. What I heard from the alcalo who is presently. bi incident bi di happen moom nekku doon Kër Mohali. Presently alcalo of Mount Ali. When the incident was taking place, he was not at Mount Ali. That's not what he said. waxut loolu de. kon kañ la moom moo gis ñan waaye man gisuma kan lañ dóor. Okay, Mr. Chair, perhaps we could leave it at that for the time being. It's 12 o'clock. Welcome back, Mr. Touray. Yeah, thank you. Before we left on break, we were revisiting the orders, the executive order that you received, and you maintained or firmed up the contents of your statement that the order was that Ndigal and his followers were to leave Gambian soil, correct? Lañ fi doon bàyyeekoo di dem ci break bi ñu ngi doon seet ndigal yi nga xam ne moom lañ la joxoon mu bàyyeekoo ci kaw te wéral nga fi ne li nga xam ne moom nga binda ci kàddu yi mooy ne ngeen dem génne ndigal ak ay nitam ñi foofu dëgg la. waaw dëgg la. Yes, that's true. And you initially accepted that it is unlawful to remove people from their homes and expel them from the territory of the country. te ñëkkoon nga nangu tamit ne àndul ak loi pour nga dem génne ay nit ci fa nga xam ne moo di seen dëkkuwaay yi génne leen tamit réew ma. àndul ak loi pour nit génne nit waxul na nga dem génne nit daf na nit génne nit ci réew mi àndul ak loi. It's not lawful for one to remove or forcefully evict another person from the country. That's what I said. So would you now accept that the removal of the Ndigal followers from the Gambia was unlawful? Bon léegi di nga nangu ne pour génne ndigal ak ay taalibeem fii ci biir réewi Gambia àndut ak loi. waaw àndul ak loi. Yes, it was unlawful. And I want this to be very clear. We are not here arguing about lawfulness or unlawfulness of repairing the mosque. We are not arguing that point at all. te dama bëgg a leeral fii nag ne li ñoo wax werante fii doonut ne defaraat jumaa ji ànd na ak loi wala àndut ak loi loolu waxuñ ko fii nii. We are not even talking about the lawfulness of government intervention to secure the mosque and to repair it.
waxuñ fi tamit ñàkk loi pour nguur gi dem dugal seen gémmiñ ci ñu defaraat loolu nga xam ne moo di jumaa ji. And personally, as a Muslim, I find it offensive that a mosque is being used for a purpose that you have just described, for drumming and dancing. Te man mi ci suma bopp sax ci suma xat gis-gis man jullit laa te man tam ànduma ci ne jumaa dañ ko war a jël di ko jëfee ay mbir yoo xam ne comme ni nga ko waxee ay fecc ak i tëgga. But the issue we are discussing here is not government intervention to secure the mosque and to repair it. What we are talking about is the forceful expulsion of people from their homes. Li ñoo wax fii mooy nekkut ne nguur gi liñ dugal seen gémmiñ pour defaraat jumaa jooju loolu du wax ji liñ wax mooy dem forcer ay nit ñoo xam ne dañ leen génnee ci fi nga xam ne moo di seen dëkkuwaay. And the arrest, unlawful detention and torture of these individuals. Ak it jàpp ak teg benn place ñi ak metital ñi nga xam ne ñoom la ñoo wax nii ñàkk boo xam ne ñàkk na ko ànd ak loi. Now you accept that the action was unlawful. Léegi nangu nga ne jëf ji ànduta loi. Well, yes. Good. Now let's talk about how it was done. Léegi nag ñu wax naka lañ ko doon defee naka ngeen ko doon defee. The allegation is that they were being beaten, arrested, and even forced to work on house that was being built for the new sheikh who was to be imported from Senegal and placed in Kermot Ali. Li xibaar biñ ci jot mooy ne emuñ rek de dañ leen doon dóor di leen forcer waaye nag di leen mitital waaye nag boole nañ ci sax ne dañ leen doon forcer pour ñu liggéey ci néeg boo xam ne ñu ngi ko doon sampal kilifa googu ñu indi jëlee ko fële ca Kermot Ali Sénégal. loolu amut su amee itam man yëguma ko. That never happened, and if it happened also, I wasn't aware. Because benn fan bi doo ci mën a arrest nit ñi jàppaleen detain leen ba pare di leen yóbbu ñuy liggéey. Because on the same day you cannot arrest people, detain them, and use them to work. But that is obviously possible. Why is it not possible? waaye loolu mun naa am li lana tax munta am. opération bi ni mu demee woon doo mun a jàppa nit tey léegi nii doxloo ko at the same time isuwaa ko pour mu liggéey bés boobu kenn amul jot pour liggéey. How do you know that? I was there. man maa ngi fa. I was there. man maa ngi fa man maa doon faciliter gars yi. I told you I was there. So you were present, and you want to tell us that you did not see anybody from Kermot Ali arrested and beaten. Beaten? No. yow yaa ngi fa woon te gisuloo kenn ku bàyyi ko foofu Kermot Ali ñoo xam ne dóor nañ leen jàppaleen. amul kenn ku ñu dóor man suma kanam. There was no one that was beaten in my presence. Did you see them taken to the police station? gisoon nga leen ñu leen di yóbbu ci police station bi. waaw police kenn ku mu arrest dafa yóbbu ci police station. Well, when the police arrest you, they take you to the station. Did you get to learn that they were also beaten at the police station? ndax yëgoon nga itamit ne dañ leen dóor foofa ca police station ba. déedéet yëguma loolu. No. kenn complain lu xam ne dañ ko dóor. I wasn't aware of that, and nobody lodged the complaint that they were beaten at the station. But the people of Kermot Ali, a lot of them complained they were beaten. I'll ask that the video be played. waaye ña nga xam ne ñooy waa Kermot Ali ñoom ñu ci bari tawat nañ ne dañ leen dóor ñu teg vidéo bi ñu seet ko. tey ku ñëw fii. nee na tey ku ñëw fii. di nga am mbégte bu baax a baax. Oh my God. I asked that the video that was exhibited, the documentary about Kermot Ali, showing what has happened in Kermot Ali. dafa am film boo xam ne dañ ko defaroon ci mbiri Kermot Ali te foofa ñu ngi fa doon wone xew-xew ya nga xam ne moo doon xew foofu Kermot Ali. boobu laa bëgg ñu teg. They require 5 minutes,
maybe we just dispense with it and we proceed. I'll just tell you exactly what is contained in it. The video shows, you have seen it, played here, you have seen it, haven't you? Yes, you saw the victims from Kër Mod Ali, men and women and children, saying that they were arrested, beaten, tortured and expelled from Gambia, leaving everything behind. You saw that, didn't you? Video bi foog naa seetaanoo. Gis naa video bi. I saw the video, yes. Te gis nga foofu nag ay jigéen ay mag ak ay ndaw ñoom ñëpp wax nañ ne dañ leen dóor jàppaleen génnee leen dëkk ba. Do you dispute that that happened? Da nga weddi nag ne loolu am na. Dama ko weddi. I dispute it. You say all of them are lying. Because wax nañ amul benn xaleel at that time boo demee Njaaw school amul benn xaleel bu ñu register from Kër Moale muy dem school Njaaw. There was no child if you went to Njaaw from Kermot Ali that was registered in that school. But we are not talking about school or going to school. We are talking about these people being apprehended, grandparent, father, son, all being beaten, being brutalized by the security forces. You dispute that that happened? Yes. Wow. Are you disputing this, Mr. Touray, simply because you are the leader of the security forces that were responsible for assaulting these people? Touray yow da nga weddi rek li ndaxte yow yaay ki nga xam ne yow yaa jiite woon ñooñu nga xam ne ñoo amee woon kaaraange gi te ñoo doon mitital ñooñu. Loolu tax ngay weddi. Loolu amut su ma ko gisoon su amoon tam dama wax ne am na fa. No, that did not happen. If it had happened, I would have said it had happened. But you commanded this operation, they acted under your instructions. Waaye yow yaa jiite woon mbir mi te ci sa ndigal lañ doon wéy. The police and the PIU. Police yi ak PIU yi. maa ñoom ñoo ànd foofu noonu waaye wéyuñu suma ndigal am nañ ñoom seen ndigal fuñ ko jëlee loolu laa fi waxoon. I went with them, but they were not. TRR lu ñu war a def man dama ne facilité ba foofu noonu li ñu doon def nag man directement leen pour ñu def ko. waaye gisuma itam na ñu dóor kenn. So you dispute that they were acting under your instructions? So bon weddi nga ne ñoom dañ doon wéy ci sa ndigal. Man digaluma leen di ñoom ñi am seen ndigal already. I didn't order them. They had their own order already. Okay, let us see what you said for yourself. Could you kindly play the last video you just played? Nga am mbégte bu baax. Nga xam ne itam. mu ne nga xam ne itam nag. mu ne te di nga xam ne itam. di nga xam ne itam. dëgg rek mooy mujj. mu ne dëgg nag mooy mujj. ñun liñ def nii. mu ne ñoom de liñ def nii. defuñ ko pour farle kenn. defuñ pour farle kenn. dañ def pour farle l'islam. dañ jóg pour farle l'islam. forcé wuñ kenn tam pour mu ñëw fi. mu ne forcé wuñ kenn pour mu ñëw fii. su ma waxee démb rek mooy suma waxi tey. mu ne moom waxi démbam mooy waxi teyam. ki fi defoon jumaa ji. mu ne ki fi defoon jumaa ji. dafa ko defoon te yàlla tax. dafa defoon te yàlla tax. kon su fi jógee ko. kon su fi jógee. ku fi ñëw. keneen ku fi ñëw. da nga war a dëgëral loolu. mu ne da nga war a dëgëral loolu. waaye war la ko wàññi. mu ne waaye loolu lam fi defoon war la koy wàññi. loolu moo doole tax ñu dugal ci lii. mu ne loolu moo tax ñoom ñu dugal seen loxo ci lii. nguuri Gambia. nguuri Gambia. forcé wuñ kenn mu bokk ci diina benn diina. mu ne forcé wuñ kenn mu bokk ci benn diina. diina bu la neex rek mun nga see bokk. diina bu la neex rek mun nga cee bokk. fekk gannaaw li nga def mu ngi ànd ak loi. gannaaw li nga def nag teg nga ko ci yoon tam ànd ak loi. président Jammeh. mu ne président Jammeh. su amoon li ko gënal. su amoon li ko gënal. jumaa rek mooy nekk Gambia. mu ne jumaa rek foo dem jumaa rek mooy nekk Gambia. waaye constitution bi mayut ko doole boobu. mu ne waaye place yi bëri mayut ko doole boobu. constitution bi mayut ko doole bi. mu ne loi bi mayut ko doole boobu. waaye ku nekk xam ne taxawaayam ci l'islam. mu ne waaye ku nekk nag xam na taxawaayam ci l'islam. fontowul l'islam. fontowul l'islam. bër bu set mu ngi ut lu yokk l'islam. bër bu set mu ngi jóg lu yokk l'islam rek. kon ñun suñu taxawaay fii. mu ne kon ñun suñu taxawaay fii. duñ def dara mooy dëgëral kàddum. du def dara du dëgëral kàddum rek. maa ngi gërëm nag ñëpp ñi ma jàppale ñëpp. mu ne képp ku ko jàppale mu ngi lay gërëm.
surtout maa ngi gërëm commissioner Sabali ak aussi Diallo ak aussi Sène. mu ne mu ngi gërëm commissioner Diallo. commissioner Sabali. commissioner Sabali. aussi Diallo. aussi Diallo. ak aussi Sène. aussi Sène. ñoom ñi nga xam ne nii. ñoom ñi nga xam ne nii. man maa ngi tëdd Makati rek. moom mu ngi tëddoon Makati. su ma joxee sama kaddu. waaye moom su joxee kaddu. ñoom ñoo fee nekk guddee bëccëg. ñoom ñoo fee nekk guddi ak bëccëg. gis ne lépp lu ma wax am na fi. gis ne nag lépp loo xam ne gouverneur wax na ko rek ñoom def nañ loola. te ànd def nañ ko ci yoon. def nañ ko ci yoon. ak teggin. ak teggin. maa ngi kontaan si loolu. mu ne loolu mu ngi cee kontaan. di leen gërëm. di leen gërëm. xam naa ne. That's you, Governor, on the video, correct? Governor, kooku yow la ci video bi. waaw man la. Yes, it's me. And Commander Sabali, you mentioned. Commissioner Sabali. Commissioner Sabali, you mentioned. Which institution did he belong to? Commissioner Sabali moomu nga tudda moom. Police. Fan la fare. Police. Police force. O.C. Diallo. O.C. Diallo nag. PIU. The PIU. waaye police rek. O.C. Sen. O.C. Sen nag. Police PIU rek. PIU. And these were the people who were responsible for enforcing the executive order? te ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom seen warugal la woon pour ñu jëfee ndigal loolu bàyyee ko ca kaw. waaw. Yes. These are the people that you used. These are the people in your words, you facilitated to enforce the executive order, correct? ñii ñooy ñi nga xam ne na yaa leen jiite pour ñu doxal ndigal loolu bàyyee ko ca kaw. waaw. Yes. And according to your words, whatever you told them, that's what they did. te yow ci sa kàddu wax nga ne lépp loo leen wax loolu leen jëfee. waaw. Yes. And now you want to dispute here that you did not order them. te léegi na nga bugg a feewee dina yow joxuloo leen ndigal. waaw weddiwuma ne joxuma leen ndigal li ma wax mooy. I did not dispute that I gave them orders. But ni ma amee order noonu lañu amee order. Mr. waaye maa nekk on the ground maay di head maa nekk on the ground loolu tax ma ànd ak ñoom. What I'm saying is, the same way I got order was the same way they got their order, but I was the one on the ground. te li ma waxoon moom loolu laa dellu si waat rek aayewuñ kenn pour mu sampali waaye. Mr. Touray, don't change the subject. No, we are not talking about the mosque. We are not talking about the repair of the mosque. We are talking about who gave orders to these officers. You, in your own words, in that video, at that time in Kermot Ali, when none of this is an issue, you accepted and proudly said, whatever I ordered them to do, they did. Didn't you do that? Didn't you say that? Yes, I said it there. No. Shall we continue? No, I'm sorry. The important thing here is you ordered those officers to do what they did. lii ci gën a am solo fii daal mooy yow yaa joxe ndigal officer yooyu nga xam ne ñoo fa nekkoon ba tax liñ def ñu def ko. ndigal laa jot ma jox leen ko. I got orders and I passed it on to them. And when you passed on those orders to them, you effectively ordered them to do what you believe the executive order said, which was to forcibly remove these people from Gambian soil. yow li nga xam ne loolu nga ndigal liñ la jox yow it nga toxal ko ci ñoom ndigal loolu mooy ñu forcer ñii pour ñu génn ci suufi Gambia pour ñoom tam ñu fexe def loolu. waaw loolu lañ def. Yes, that was what we did. So now you accept, finally, that I have never denied it. Well, okay, let's establish it now on the record that you accept that you gave this unlawful order to the security forces to forcibly expel these people from Gambian soil. léegi daal ñu déggal ne yow yaa joxe ndigal pour ñooñu nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi ngir ñu forcer ñooñu pour ñu génn ci suufi Gambia. ndigal la amoon ma jox leen ndigal boobu ñu jëfee ndigal bi. I got instructions, I passed it on to them, and they executed. Mr. Chair, may I ask that that video be added into the record as Exhibit 118A? Request granted. Thank you very much, Mr. Chair.
Earlier on, you told us that the new Ndigal, Mohamed Basir, was Senegalese, didn't you? wax nga ñu ne nag ndigal bu ees bi di Mohamed Basir waa Sénégal la. waaw foofu la juddoo de. Yes, that was where he was born. How do you know that? naka nga ko xamee. waa réew ma ñoo ma ko wax chef bi ak kilifa réew ma ñoo ko confirm. It's the people of the village and the chief who confirmed that to me. parce que biñ ko ici pour mu ñëw jël place yi papaam moom nekk doon Kër Mouali. Because when he was being brought to replace his father, he was not resident at Kër Ali. Does that mean that he's not Gambian? The fact that he was not resident in Gambia when he was being brought to replace his father, does that mean that he's not Gambian? ndax moom pour jëlee ko fa nga xam ne foofu lañ ko jëlee pour mu ñëw utu palaasa baayam ndax loolu tekki na ne moom du waa Gambia. juddoowul Gambia de waaye xëy na mu jaar ci process bi baayam jaaroon ba nekk Gambian waaye moom juddoowul Gambia. He was not born in the Gambia. xam naa ne nag yaayam waa Gambia. He was not born in the Gambia, but probably he went through the processes that his father went through to become Gambian. But I do know that his mother was Gambian. In fact, his mother is called Jamasise, isn't it? ndax am yaayam sax moo tudda Jamasise noonu la. waaw xam naa ne Gambian la waaye turu yaayam sax man xamatuma ko. I know that she was Gambian, but I do not know her name. And she is from Batinjol, would be in Gambia. te mu ngi jógee Batinjol te Batinjol a ngi Gambia. waaw Batinjol bi ma xam mu ngi Ñaamina CRR South. The Batinjol I know is in Nyamina in CRR South. And apart from hearing from people who are on the other side of the conflict, suggesting that the new Ndigal, Muhammad Basiru, is not Gambian, you don't have any other evidence to support that allegation. lu uute nag ak ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci beneen fànn bi li nga jëlee ci ñoom ne Mohamed Basir mi du Gambian ameewuloo xibaar bi feneen. jéemuma ut xibaar sax pour parce que loolu nekk doon issue boo xam ne nii lu ñu war a lii la lu ma war a investiguer la wala lu ma war a topp la. I did not even attempt to find any other information because that was not something that was anything that we had to do. And that is precisely the point. You did not care whether these people who were being expelled were Gambians or non-Gambians. loolu nag mooy wax ji yow faalewuloo sax pour seet ndax ñii nga xam ne yéen a ngi leen di dàqa waa Gambia lañ wala duñ waa Gambia lijjantiwuloo loolu. déedéet man amoon solo si loolu. No, I did not have any business to do with that. Earlier on, you told us that Gambians were exempted. ci gannaaw tuuti waxoon nga ñu ne waa Gambia yi bokkuñ ci ñi ngeen di génnee. That was not correct, was it? kon loolu amutoon du dëgg. wax naa leen ma ne la alkaali bi Assane Seka maa chef bi ma ko isi ba si man ma ne ko Assane yow lii bokk la si fooy dem toogal. I told you the alcalo Hassan Seka, the chief brought him up to me, and I asked him, Hassan, where are you going to? Sit down. Mr. Touray, yes. Earlier on you tried to argue that this order was not to apply to Gambians. Now, Mr. Touray wax nga fi ci gannaaw ne ndigal liñ la jox nii ñi nga xam ne waa Gambia lañ bokkuñ ci. waaw. Yes. But now you are telling us that you were never concerned about the nationality of these people. All of them were to go out. All of them were to be expelled. waaye yow li ñu wax léegi mooy lijjantiwuloo sax ndax ñi waa Gambia lañ wala di seetuloo fuñ bàyyi jógee wala juddoo li sa warugar rek mooy ñoom ñépp nañ génn. suma warugar moo doon koo xam ne nii parewul a comply na nga génn. My Assane Seka oo naa ko ñu isi ko muy alkaali bi ma ne ko yow bokkuloo fooy dem mu ne moom dafa dem. my responsibility was ku to ensure. ku bugg a dem. My responsibility. ñoom ñi dem because kii moo leen amee so loolu moom mënuma forcer kenn pour mu toog. My responsibility was to ensure that anyone that does not comply
was sent away. So Hassan came and he insisted going, and we did not force anyone to go. But in the end, they all left because they were all his followers. But Mr. Touray, you are still trying to water down what you previously accepted. You previously accepted that the order was all of them must go. All followers of Ndigal must go. It does not matter whether they agreed or not. All of them must go. No, I did not say that. I did not say that. What I said, what I said was anyone that resisted the mosque being refurbished or reopened, all of them must be expelled. No, hold on to that. Okay. Hold on to that. I will read the paragraph again, the sentence again. Yeah, okay. And it says to facilitate the police and, if necessary, the army, yes, for the followers of Ndigal and Ndigal himself to leave Gambian soil. There is nowhere in that statement where you put the caveat that if they agreed, they would stay. It says for all followers of Ndigal and Ndigal himself to leave Gambian soil. Yow ling fi waxon moy ne ndigal li nga jot moy ne ndigal ak ay talibem yi ko top yeb nañ genn suufi Gambia yow waxulo fi won utele bo xamne dañoo tan ñi nek wa Gambia ne bokkuñ ci bindilu fi lolu tan ñi nga xamne nangu nañ ñu bayyi len ñi nangu wut ñu génné len lolu waxulo ko fi waye waxna ne fi ma waxee lii wax naa ne kon loolu moo isi Assane man ko bokkulo si Mr. Touray loolu moo isi Assane man bokkulo te wax naa ko ci statement bi ne Assane ak ñeneen ñi nga xam ne Gambien lañ Assane bi moo dem maa wax chef bi na ko oyal ma ko mu ñëw ak he brought Assane mu toog ak man ma wax ak moom loolu mu ngi ci statement bi. This is why the issue of Hassan came here, because when Hassan was going, I asked the chief to bring him, and when Hassan came, I asked him to stay. Hassan and others who were Gambians, I asked them to stay. But now, just 30 seconds ago, you told us you were never concerned about nationality. You were not interested. Why we are good near investigate affaire mode abib. We are good near Mode abib ngemalaj, mode abib ngemalaj. Wax nga fi ne yow lijanti wulo kana nek Gambian wala di. Mr. Touray, this is not a quarrel. Okay. If you just listen to the questions and you answer, we would be fair to you like we would be fair to everybody. What you said was you did not care what was the nationality of the people. The order was to be implemented. They all had to leave. You just said that a minute ago. Now you want to modify it. No, modify. I did not modify. I am still maintaining my position. So you are now telling us you were concerned about nationality. That was why I sent for Hassan and asked him to stay. How about the head of the sect? Wouldn't you be concerned? Ako weka guys suma ko dem na yonam bi koko mu ngi Senegal mu ngi ken mo ali Senegal ko da kala am access to him. That guy is on his own over in Senegal. How could I have access to him? Well, you told us earlier. Well, let me modify the question. But this person claims, or the Ndigal sect claimed that they were there. It is your people who forcibly expelled them. Why one Ndigali? Ñom wax nañ ne ñu fa won yow yak sa ay nit yena len forcer pour ñu genn fa. And in your statement you said that Ndigal was not Gambian, so you are not interested in fact. Te yow ci sa kàddu yi ñu binda wax nga ne Ndigal du wa Gambia bon yow itelu la won. Waaw way lima fekkuñ leen fa sax ñom fekk na ñun ba ñuy exi ak suñu moto yi sax ñom yegg nañ ne li moy li xew wara ñom dem nañ. Yes, but in fact we did not meet them there. That was the issue. When they knew that, fekkuñ leen fa sax même Ndigal sax gisuñ ko. When they knew that we were coming, they had already left. In fact, we didn't find Ndigal there. We didn't see him. I have provided a document. Take a look at it. Yes, wa gis na ko. And what is it? ECOWAS identity card. For which country? For which ECOWAS country?
pour ban réewi ECOWAS. Gambia. I think this is for the Gambia. Gambia. This is for the Gambia. Yeah. And what's the name of the person in it? Ki fa nekk turam kan la? Seka Muhammadu Basiru. Seka Muhammadu Basiru. Isn't that the new ndigal? Ndax kooku du mooy ndigal bu ees bi? Waaw kii waaw su fekkee ne moom la moom la. This guy, yes, it's him. And wouldn't this indicate that he is Gambian? Ndax lii mënta firndeel ne waa Gambia la? Xam nga man bi ko joxee fekk ma li 2019 lañ ko jox kii loolu fekk man jógee naa fa. When this the question is, doesn't this show that this man is Gambian? Well, according to the document, well, he's a Gambian. Yes, according to the document, he's Gambian. Exactly. And anybody can acquire a document. Are you casting aspersion on the Gambia government that they illegally issue documents? Kon danga bëgg wax ne nguuri Gambie dañoo joxe ay kayit yi yoo xam ne du jaar ci yoon. Ba bu set démb sax ñu ngi code baa ngi am ñu convict ne dañ am false document. Every day. False ID card and passport. Even yesterday, the court convicted some individuals for obtaining false ID cards and passports. Well, I can assure you that the judgment that was issued by the High Court said that these people were Gambians who were forcibly evicted from their country. Waaye ma xamal la nag ne atte ndogal bi nga xam ne moom la court bu mag bi dogaloon mooy ne ñii waa doomi Gambia lañ yoo xam ne dañ leen forcé génne leen sa seen dëkkuwaay. Waaw court be dogal loolu man fekkewu ma court dem ma ci court ooyu ma ci court so lu ma xam ci court. Do you still dispute that this person is Gambian? Bon bente yaa ngi weddi ne kii waa Gambia la. Man be ma fa jógee ko xam li ma téyewoon mooy daal du Gambian. Until I left there, what I held, my position was that he was not a Gambian. And isn't that the reason why you did not care what happened to him, whether this was lawful or unlawful? Xëj na loolu moo tax sax be faalewuloo li ko mun a dal ndax ànd na ak luwaa wala àndut ak luwaa faalewuloo. La nga xam lu dal nit da nga ko gis nit ko mënta gis amul accès ci moom ndax nga mën a xamee lu ko dal. looy gëstu dem na ba pare. looy gëstu. You can know about something that. ki ma gisoon ki ma fa gis te ma xam ne Gambien la oo naa ko laaj naa ko jaru ngay dem mun a dana dem ma ne ko demal mënu ma la forcer pour nga toog waaye koo gisut xamuloo ci fu mu dem ak ni mu demee lu ma dem di investigate ak kan laay laaj. Before you know about what is going to befall someone, it has to be someone that you have seen. But someone that you have not seen, someone who has gone out of the jurisdiction, why would I be concerned about inquiring about his affairs? The one that I knew was Gambian was the one I asked to stay. Oh, okay, Mr. Chair, before we proceed, may I ask that the identity card number 813605 in the name of Muhammadu Basiru Seka be admitted in the record as Exhibit 118B. Request granted. Council, what's the date of issue on the ID card? The date of issue is 11/12/2019. 19. Yes, this is the new ID card. So everybody with an old ID card is expected or required to change it to the new one, and that is this one. I am making an effort to get the old ID card, but the judgment speaks for itself. The judgment says that these people are Gambians. Their ID cards were exhibited before the court, and on that basis the judges found that these people were in fact Gambians. So this commission cannot open that question to dispute unless and until that judgment is appealed and that finding overturned. Thank you. Good, Dama, to have that explanation on the record. You may proceed, please. Thank you very much, Mr. Chair. You are telling us that you found only one single person in Kermot Ali when you went there to enforce the order.
And that person is Usman. Dang ñu bëgga wax ne yeen ba ngeen démé pour doxal li nga xamné mom leen digal ben nit rek mom ngeen fa fekk kenn rek mom moy Ousmane. Lolé ma joggé ko suma lameng de. That did not pass my lips. Waxuma lolu. I did not say that. You just said they were not there. You did not find them there. They had all left. Kon naka lañ mëna jappé ñeneen ni? And how were we able to apprehend some others? Lu ñu jappa ñeneen? How da ma laaj affaire ndigal, da ma laaj affaire ndigal, man la leen ndigal. Bala ñoy égga mom gaay smogul nañ ko ba dem na ci Kër Moali Sénégal. You had asked me about ndigal and I told you before we arrived. Ñeneen ñi ma fa fekk ki ma ci xam do expect itam a region bo xamné you have 1336 villages pour ma mëna xam dëkk bu nekk mu mëna xam ña fa nekk. Why there are certain people ñoo xam ne dinaa leen xam because maa ñoom at least ñoo joxe ko from the same area comme ni ma ko waxee woon. ma xam naa Assane. Assane laa mun a identify and he was the alcalo. I told you that before so ñeneen ñi nag mënuma xam kan la ak kan la. Okay, so when you went there, you found the people there. Léegi bon bang fa demee fekk nga fa nit ñi. Am na ñu fa fekka loolu laay wax. There were some we found. And how many of them? ñoom ñaata la woon. mënuma wax ñoom ñaata la. I cannot give you a number. And they were apprehended? They were arrested? ñooñu dañ leen arrestoon. Am na ñu jàpp waaw. There were some that were arrested, yes. And you were present? Te yaa nga teewoon. Waaw maa ngi teewoon. Yes, I was present. And you want to tell us that none of those people arrested was beaten? Te dang ñu bëgg a wax ne ñooñu nga xam ne ñépp ñoom lañ arrest dooruñ leen. Suma kanam dooruñ fa kenn. Not in my presence. Okay, let me. Did you witness any violence there? Ndax fekkee nga fa benn fitna foofu. Li ma yëg daal. But I was aware. Am na police boo xam ne nii. There was a police officer. Buñ ma wax ne. Whom I was told that. Because bi problème bi man ma demee ba gars yi start seen activité ba ma gis ne xam nga li ñu wax ñu ngi ko def. I have to go. Because after I observed that they were executing what they were supposed to do, I left. But later, I got information that I'm not police officer. There was a particular police officer. Some said that he was hit by a stone, some said he was stabbed, but in any case, he was wounded. So, why but I could not tell whether it was through a gunshot or something else. And I couldn't have sat there for the whole day from morning to evening monitoring the situation. After we arrived and they started their operation and I saw that they were doing what they were supposed to do, I left the rest to the police officer and went away. You said Ben achieve, and then I decided to go. What did they achieve? Nga ne ba nga xam ne am nañ liñ bugga ci nga dem. Mooy lan? Liñ bugga mooy rek ubbi nañ jumaa ji. What they wanted was to reopen the mosque. Those that we were not in line with the mosque being reopened were arrested. So I went on my way. And how were they arrested? Naka lañ leen jàppee? yow soo ñëwee ne suñ ñëwee ne dañuy ubbi yow nga bëgg a taxaw ne fii kenn du ko ubbi te police yaa nga fa ñu jàppala dugal la seen moto yi. If we come and say that we are going to reopen and you resist, then you'll be arrested. Some were taken to Kaur, others were taken to Njao. Were the security forces chasing after the members of the village? Ndax waa police yi dañ doon riite ñooñu nga xam ne di leen toppa ñi dëkk ci dëkk bi. Waaw am na loo def kañ am na noo ko defee kañ sooy daw il faut ñu toppala de. xanaa dañ laa ñàkk a jot because ñoom xam nañ seen limite because comme li ma it's less than 100 meters. diggante Sénégal ak Gambia so pour nga daw dugg Sénégal rek da ngaa dugg taxaw. Police duñ mën a egg si Sénégal duñ dugg Sénégal. Yes, there is a manner of doing things. If they come after you and you run, obviously they run after you. And the border was very close to the other side of the border in Senegal. Did they catch any of the people they ran after?
ñi nga xam ne ñoom lañ doon riitee ndax am na ñen ñuñ ci jàppa. jàpp nañ ay nit xam nga ñi doon dawlamee loolu foog naa su saabali ñëwee an seen ñoom nañ dewlu ébutoo confirm ñan leen jàppa parce que ñoom ñooy Some individuals were apprehended, but I do not know how many. Maybe if Sabali and Sin come here, they should be able to tell how many they were. As Commissioner, as Governor of the region, did you concern yourself with finding out whether the rights of those who were apprehended were respected? yow mi nga xam ne yow yaa nekkoon governor bi ndax jëloon nga ko muy sa itteel boppa pour nga gis ne ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppa jox nañ leen seen àq. waaw loolu la def sax. Yes, in fact that was what I did. Tell us how you did it. naka nga ko defee. li ma def rek mooy the following day. What I did was that the following day. jóge naa Makati. I left Makati. ñëw Njaaw. I came to Njaaw. fekk leen fa. Met them there. ma wan leen na leen lan moo leen dugal si lii. And I asked them what got you into this. ñu wan ne ñoom seen ngëm la rek. And they said that was just their belief. ma ne xanaa yéen déggu leen li ma waxoon keroog. And I asked them, did you not hear what I said the other day? kenn terewul leen pour ngeen gëm li ngeen gëm. No one is stopping you from believing what you want to believe in. waaye bàyyi leen jumaa ji ñu ubbi ko defar ko ku bëgg a julli ku bëgg a julli nga def. But allow people to refurbish the mosque, and those that may wish to pray in it. bi nga xamee ne am nga bi ñu accepté ñoom yooyu yëpp. When they accepted all of this, ma ne police yi am nga pour téye leen fii nii. I said to the police to keep detaining them here. amul benn njëriñ. It's not of any use. lan doo leen mën a caaj dara. You would not be able to charge them for anything. léegi grand leen biir balaa ngeen a téye fii may leen a jox ngeen a request xaalis ñu leen a toogal añ di leen téye leen fii amul njëriñ. Grant them bail. It's better for them to be here requesting for lunch and money. Mr. Governor, how were they to be granted bail if there was no offense by which they could be charged? Governor, naka lañ leen a joxe bail te fekkul ne amul dara loo xam ne moom lañ def luñ leen a mun a tuumaal. Exactly, loolu ñoom sax loolu lañ ma wax. Exactly. In fact, that was what they told me themselves. Because man dama feel rek ne at least mënu ngaa wax ni kii ne ko alright nga kaay ëllëg mun ngaa ñëwaat instead of téye leen at the station. I felt that you could say to someone, well, you go and come tomorrow, as opposed to... So suñu amee evidence against you, then you charge la suñ ko amul nag ñu bàyyi la nga dem. So that when you come back, if they had any evidence against you, they will charge you. If they don't have any evidence against you, they will let you go. What you said a little while ago li nga wax fii ci gannaaw tuuti. implied your acceptance that these people did nothing wrong. loolu wane na ne yow nangu nga ne ñii defuñ dara lu bon. So, shouldn't you have asked that they be released? Bon waruloo woon a wax rek ne ñu bàyyi leen. loolu laa wax de loolu lañ def itam. Well, that was what I did, and they complied. Were they released? bàyyi woon nañ leen. waaw bàyyi woon nañ leen. Yes, they were released. But the evidence we have is that they were detained for 21 days. waaye ñun liñ fi am mooy ne ñu ngi leen fa téye ñaar fukki fan ak benn. fan lañ leen téye noonu. Where were they kept? Used to answer questions, but I would answer that. In Jao, in Kaur, and in Janjambure. Jao, Kaur, and Janjambure? Déedéet. No. They are lying. Yes, they are lying. And the court judgment... Njao police, mula fa téye kenn for 21 days. You cannot detain anybody at the Njao police station for 21 days. That is not possible. But that is your own assumption, Mr. Governor. That is different from whether it actually happened. Yow lolu sa xalaati bopp la rek waaye lolu tekkiwul ne lolu amut. Man de si man de lolu amut. Well, by me, that never happened. Let's play the video and the documentary, and we hear what these people had to say. But before then, when you went to the police station, did you see women and children? ñu teg vidéo bi ñu seet ko waaye balaa loolu sax yow ba nga demee ca police station ba gis nga fa ay jigéen ak ay gune yu ndaw. yu ndaw jigéen mukk. Little children and women, never. Only men you saw? ay góor rek nga fa gis. góor. Only men. Let's play the video.
There was this one great Marabout who is called Serigne Ndigal. President Yaya Jammeh feared the crowd that was behind Serigne Ndigal. In 2007, he passed away. Between 2007 and 2009, his elder son was the one who was in the village in charge of affairs. With full force, an executive order was given according to them. This executive order was what brought the paramilitary in. Door nañ ñu fi ci biir dëkk bi fiñ dëkk la ñu njëkk a dooree door yu métti ndax ku ñu jàpp dañ laa door ba dootoo man dara ñu tëral la ci pick-up bi door la jëmale makaati ba pare pick-up bi dañ lay teglante juróomi nit juróom benn amul kii tëdd ci kaw kii dañ laa door ba sa yaram bi fu nekk di génne deret dañ ma jàpp di ma door samay yii nii yëpp dafa mujjoon nii di ma jàpp di ma door sama papa moom moo doon alkaali fii nii kii nii doon wax ak yéen sama rakki papa la woon sama papa bool keroog ba paraay ñëwee bañ ko ndañee fetal gi fee la dem bëñam yi dem dali ba léegi borom bi moom na ko làqu na léegi nii waaw. mooy ne maanaam léegi dañ ma not liñ ma notee mooy ci su kaw suma diine bi mu doon dund ci lañ ma notee génn ma sama réew man ak sama njaboot fekk nag sama benn doomu jigéen boo xam ne mu ngi waroon a toll ci 5 years mu ngi taxaw. moo itam dañ koo dóor fekk mu ngi takkoon jëli mel ni comme jëli bi sama gannaaw ñu tekki ko daal di koy nangu ci moom daal di jël yaayam a ngi fii ci kër gi. moo dal lii ci nguuru Yaya Jammeh moo waral lii moo waral lii baat yiñ sukkandiku da ko def nag tax ñi am doole ji nga xet pam da ko ngëp ci nit ñi da ko doon ci bakkan. jamono boobu nag fekk na maanaam léegi Gambie moom foofu mënatuñ faa dund léegi nag maanaam ci la nguuru Gambie gi ebal parents yi ak maanaam léegi seen arme ñu ñëw dal ci kaw maanaam nit ñi nekk fii ñu jógee fa nag ñëw Sénégal fii bi ñëwee nag man dama bokkoon ci ñi nga xam ne dama leen dalaloon ndax ñi bañ fay jógee amul kenn koo xam ne am nga dara loo xam ne ni dafa mel ni ku lakkale rek amul dara loo génne sa kër bis boobu dund nañ fi dund boo xam ne ni xëy na comme ni ma waxoon ci suba gi rek maanaam benn nit boo xam ne mën nga ko tënk amut ndax maanaam léegi bu junni journaliste Gambie ñëwoon fii sax maanaam léegi pour laaj loolu mënuñoo mën a fexe ba jël affaire boobu yëpp ba mu jeex. suñu alal soxla nañ ñu ko delloo ñu dem dëkkaat comme ni ñu dëkkaatu suñu alal moom du daal suñu laaj comme ni ñu ko luwaa joxe loolu daal mooy li nga xam ne lañ bëgg. attekat bi atte lii ci high court lañ ko attee wala fan lañ ko attee. ñu ngi attee ci high court système bu mag bi. waaw Gambie. Dispute that these people were beaten. ba tey da ngaa weddi ne ñii dañ leen dóor. soo gisee ko mun a fen ñii la. If you should see someone, ñooy the biggest liars. Anyone able to lie are these people. They are the biggest liars. Mr. Governor, are you saying that because you are trying to cover yourself from responsibility because you ordered the security forces and you were present while they brutalized these people? Governor ben dafa mel ni yow soo waxee li da nga bëgg a génnee sa boppa ndaxte yow yaa joxe woon ndigal li te yaa nga teewoon ci jamono ji nga xamee ñu ngi mitital ñii nii. li ñuy wax daal dara amu si parce que xale bu ndaw bu am 5 years xanaa nit loo dof ah doo mën a xale bu ndaw bu am 5 years loo ko dóoree at least loolu rek war na waxuñ dara lu nekk dëgg loolu rek laa mën a wax. All these people are saying is unfounded. Because a child of 5 years, no matter how mad you are, how could you possibly beat such a child? jël fetal di dóor ni ci gémmiñ. And taking a gun and beating somebody on the mouth? xëy na fekkoon sax daf ma ko dóor suma side sax waaye ci gémmiñ. But if he had hit me on my side, I would have accepted, but on my mouth. Well, the Commission of Inquiry, this Truth Commission, has had worse to have come from this same security force that you think are so law compliant, law obedient, that they would not gun butt anybody on the mouth. I mean, that is so contrary to what we have had here. They have done worse, the paramilitary. Okay. liñ dégg fii ci commission bi weesu na dóor nit rek ci gémmiñ am na yu gën a métti yoo xam ne def nañ ko ay nit bon nag pour wax ne doo mun a góom ne dóor nañ nit boppi fetel ci gémmiñ loolu munta am na lu ko weesul fi am. ñii de li ñu wax dara ne ko ci dëgg. But for these people, all that they have said, none of it is true.
But you were present throughout and you believe that they are lying. Do yang fa won te da nga gom na ñoo waxuñ dëgg. Nekuma phone throughout de man being started be accomplish li fa yobbu dama ne fa baye dem. I was not there throughout de parce que amna yeneen yu ma def itam. I was not there throughout. I had other things to do, but I told you that I was there until I saw that they had accomplished all that they had to do, then I left. Yet you are able to sit here under oath and tell us that those people were lying. Be tay legi tamit yaangi tok fi te yaangi waat nga bëgg ñoo wax ne ñi waxuñ dëgg. When you were not there throughout, as you said. gisuma ko rek kenn mënu ma ko tere wax lu ma gisul nag duma ko wax. I did not see it and nobody will stop me from saying it. What I did not see, I will not say. Gisuma kuñ dóor daal. I did not see anyone that was beaten. So kii Assane bi ma wax ni baayam bi ma wax ni Assane bi ma wax ni Kumba mi wax ni baayam mooy Assane. This Kumba speaking, her father is Hassan. Moo doon alkaali bi. And he was the alcalo. Waaw kooku maa moom ñoo taxaw. And I was standing with him. So kon kooku naka leen koo dóoree fetal. So how could they have hit him with a gun butt until they will lose his teeth in my presence? Te maa ngi taxaw ak chef bi maa ngi taxaw ak MP bi maa ngi taxaw ak ñeneen ñi. When I was standing there with the chief and the MP and others and others. They said they were beaten. Women and children were detained in the police station for 21 days, and this whole sect were expelled to Senegal. Ñu ne door nañ leen ay jigéen ak ay gune yu ndaw téye nañ leen ñaar fukki fan ak benn. Mr. Touray, do you believe that all your actions were lawful? Mr. Touray, ndax yow góom nga ne yow li nga doon jëfee yépp dafa ànd ak loi? Do you accept that you guys made some mistakes? Ndax nangu nga ne yéen am na ay njuumte yoo leen def? Oh, well, doomu aadama kay moom you are never perfect. Oh yes. Nga def some mistakes. As a human being, you are not perfect. waaye man li ma believe woon daal li ma believe ne moom laa doon def ndigal la bu jóge ko ci kaw ma def waaye nag kenn du nekk in a region nga nekk fa for over 8 years ne mistake la déedéet loolu kenn mënu ko doomu aadama mënu ko. As a human being, yes, we all make mistakes, and nobody can be in a region for 8 years and claim that they have never made any mistake. Mr. Touray, we're not talking about you being in that region as a governor for 8 years. We're not talking about that. You know what we're talking about. You know exactly we're saying what you did in Kermode Ali. Do you accept that you acted unlawfully in some way? Mr. Touray, ñun waxuñ fi mbiri ne nekk nga gouverneur ci benn béréb juróom ñetti at waxuñ loolu li ñoo wax mooy ne jëf ji nga xam ne moom ngeen dem defi ci dëkk boobu ñuy wax Kermode Ali àndut ak loi. ñoom li amoon ndigal di topp moom ñun tam ñu lay amoon ndigal rek di topp ci kilifa yi li ñuy wax rek loolu la ñuy def. Well, the same way they had instructions from their leaders and they were following is the same way we had instructions from those who were above us. Let us take this seriously, Mr. Touray. xam naa ne nag. I do know that. am na yoo xam ne ni xew na fa. There were some things that happened there. loo xam ne ni neexul ma. that were not pleasing to me. Surtout ñi nga xam ne doomi Gambie lañ. Especially on those who were Gambians. ba pare ñu génn Gambia. And they were made to leave the Gambia. loolu he said ñu génn Gambia. And they left Gambia. The Gambia. loolu de neexul ma woon. That did not please me. waaye ñi nga xam ne dëkkuñ Gambia. But those that are not Gambians. te doon def ju ñaaw yow si dëkk boobu. And they were doing those bad things in the village. aw ma benn rëccute ci liñ génnee. I have no regret in the way that they got out of the Gambia. waaye nag doomi Gambia ni nag definitely. But for Gambians, métulul naa ko. Definitely, I regret it. lu tax ñu génn Gambia. The reason why they left the Gambia. Mr. Touray, what you are saying will lose its value if you try to suggest that they left voluntarily. Mr. Touray, li nga wax ni bon du am njëriñ bu fekkee ne yaa ngi wax ne ñoom dañ fi jógee rek ci seen coobare boppa. Would you accepted that you were to forcibly remove them from Gambia? That was your mandate and that is what you did. Yow nangu nga ne da ngeen leen forcer génne leen réew mi loolu moom lañ leen santa te loolu ngeen def. loolu moo tax itam ki nga xam ne Gambien la xam naa ne Gambien la ma ne ko yow bokk la si jaru ngay dem moom moo choose pour dem
That was why I saw this individual and I knew that he was Gambian, and I told him, you are Gambian, stay. But he forced himself to go. So what could I have done then? Mr. Touray, you're just making this unnecessarily difficult. Mr. Touray, your mandate was to forcibly remove these people from Gambian soil. That was your mandate. Anyone that did not comply with our mission there, we expel you. And you did expel all those villagers who were there from Gambian soil. Yes, but others, they took themselves. But you removed people, didn't you? Forcibly. Why am na ñoo xamne force ngeen génné leen fa? Yes, we took them out. That was unlawful. Lolu anduta loi. Do you accept your personal responsibility in that unlawful enterprise? Nangu nga yow mi ci sa boppa ne yow def nga lo xamne andut ak loi. No, I do not accept that. Thank you, Mr. Chair. I have no further questions for the witness. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Touray, for coming to testify before the Commission. Commissioners, if you have any questions, please indicate. If none, Mr. Touray, if you have any... Oh, sorry. Imam Jallo, you have the floor, please. Mr. Touray, land ownership in the Gambia. Mr. Touray, mom Paka fi ci biir réewi Gambia. What are the factors that establish ownership? Lan moy li nga xamne mom moy wéral momé fi bi Paka. Certificate of occupancy duly signed by all the competent authorities. Kayit la bo xamne dañ la ko jox ne ya ko mom nga xamne kilifa yi ci wara bind yépp ñom bind nañ nangu toko. Or just a proposed plan. Wala bok plan bo xamne rek dañ ko def ne mo fa wara nek. Wow, lolu tax biñ ma tégalé plan mané li is a proposed this thing, it's a proposed plan. Yes, which is why when the plan was put in front of me, I said to them that this is just a proposed plan. Xawma ban time len ko prepare. I do not know what time it was prepared. While time ma nek Makati yep. But during the time that I was in Makati, today is the first day that I have seen that paper. Physical planning. Which is why I said it did not have the stamp from the physical planning. Chief. Or the stamp of the chief. Stamp alcalo. The stamp of the alcalde. And the CEO at the Kuntawur Area Council. And the CEO at the Kuntawur Area Council. And finally at the office of the governor. And finally at the office of the governor. Ben appeared. None of those appeared on it. So lota manali maday gis na ne kayit la rek te lolu ku nek mën nako def lota ma joxe finde me ne mën nga am sa place bu yaatu nga dang ko sédel sa domi nga dem ñu dama kétal lako lolu sa alal la. Which is why for me it is just a paper, and I give an example here that you could have a large plot of land and demarcate it into bits and distribute it amongst your children. Why 75% of those plots yi nek ci fele amuñ tour. But 75% of all the houses that are on that document are not under anyone's name. They were not allocated to any one individual. Second question is, the mosque that was built, the person who built it was with the intention for people to go and do regular prayers there. Now, even if it's one home or one person is denied the right of access to that mosque, doesn't that constitute a total violation of the human right, civic right, and the religious right of the person? Ndax su fekkee ne kenn nit la sax wala ay nit yoo xam ne ayee nañ leen pour ñu dem julli fa ndax loolu dafa yàq ak yelleefi nit ki ci wàlli diinaam ak ci wàlli cëram comme doomu aadama. daf ko yàq bu baax a baax parce que loolu tax. soo seetee vidéo bi ñu fi play nii. It violates it seriously because that's why if you watch the video that was played here. ma ne su ma waxee démba mooy su ma waxee tey. And for me, what I said yesterday is the same thing I'm saying today. terewuñ leen waxuñ leen pour ngeen topp benn religion.
We have not asked you to follow any one particular religion. We have not asked you to stop worshipping where you are. But the one that built the mosque, and that mosque is the one that people know. It was the first mosque in all of that area. Why would you build a mosque? You build a mosque because of prayer. But you lock up the mosque. You say you have a right to do what pleases you, but the other person does not have a right to come into the mosque. That was what brought the disagreement. We did not tell them. I said to them, the mosque was built for prayers, and a grandchild, before you should take over, it will be a situation wherein the sons are no more in existence. Thank you. Council, the document that was accepted as an exhibit showing the outlay of the village, I think you had indicated earlier that it was presented to the court at some point. Can you clarify this point? There seems to be some confusion about it. Please. Yes, Mr. Chair. In fact, that's the reason why I asked for the floor. And perhaps at the outset, may I clarify this issue? I sought the document purposely to show that there were lots of homes in Kermodali at the time. That was the principal reason. As to the ownership of those properties, the court clearly established that the people of Kermod Ali owned those properties. But that was not an issue that was to be in dispute here. The right of ownership is not the question. Whether government can intervene in repairing the mosque is not a question. The issue here is, did they have the right to forcibly expel Gambians from Gambian soil on account of their religious beliefs? That is the issue. But to settle the question of land ownership, I have here the certificates of occupancy of around 25 to 30 of those lands. But it's not an issue. If the Commissioner Jallo wants to see them, I would provide the whole bunch so that he can examine them. But the issue of whether they own the houses is not the question. The question really is the expulsion. The issue of the mosque is also not the issue, because government can interfere, repair the mosque, because it's supposed to be used for prayers. But that does not give government the right to expel Gambians. That is the question. It's solely centered around the expulsion of Gambians on account of their religion. But I'll share the certificates of occupancy for viewing of the Honorable Commissioner, Mr. Jallo, but just to flag that really that was not the point. Thank you. Well, if this were tendered before this commission earlier, I wouldn't have even asked this question. Yeah, because it's not for me, it's for the chairman. Because, Uncle, it wasn't deemed necessary. Okay. Because it was not an issue. The issue was the forcible expulsion. And I hope that is taken on board. Thank you, Mr. Jallo, for raising that. Thank you for that clarification. If there are no further questions, Mr. Touray, if you have any closing remarks to make, please proceed to do so now. Thank you. I am pleased. Because this was what I had always wanted. There was one woman who came here and said, Mr. Chair, perhaps may I ask Mr. Touray to
leave that issue for the time being. We can come back to that at some other time. Okay, all right. For now, if you could address... No. Thank you very much. Okay. Because definitely because mantam dama am ay and jam am ay nit am jobot. I have well wishers, I have people, and I have family. Suma dom my call from America. My son was calling me from America when I went out. He's a medical doctor. He's a medical doctor. Pour one la rek xam nga how concerned suñu déggé né ñi ngay wax sen nit dara té amulo di li tok pour tok ñew tok wax yow tam sa side of the story. Definitely, this just shows you how it is like to hear things being said against someone that is close to you, and you are not being able to be present there to also express your own side of the story. Why tay ñom ñep content nañ because am nga ñu ma send messages am nga definitely ñom li leen bëggono dégga. But today, all of them are happy. They are sending me messages saying that definitely this is what they wanted to hear. Because dégg nañ ma wante wax naa des na ci commission bi ak nit ñi ñu àtte. They heard me, and the commission has heard me also. The people have heard me. It is left to the people also to make their own conclusion. So maa ngi gërëm commission bi ci loolu. So I am thanking the commission for that. Ci loolu passé nag. That aside. Comme li ma wax rek. Just as I said. Gambians yi nga xam ne day génn nañ ci seen coobare ak wala seen ñàkk a coobare. Gambians that were expelled or who went out of their own volition. Boobu day definitely awma ci lu ma neex. That one definitely there is nothing that is pleasing to me. waaye ñeneen ñi nag ñi nga xam ne duñ Gambien te doon def ñaaw yoonu ci réew mi boobu amoo ci benn réccute. But the others who are non-Gambians and who were doing those bad things, I have no regret at all. waaye Gambians nag maa ngi leen a jégalu. As for the Gambians, I apologize to them. waaye joxoon naa leen bunte itam pour ñu toog. But I created a forum for them for us to sit. waaye because of ñoom ni doon dëkkee foofu noonu. dafa naqari trop pour nga toog fa noonu nekk am kër. ba pare yow doo tooga doo liggéey doo def dara sa añ mu ngi la faa fekka sa reer mu ngi la faa fekka sa everything mu ngi la faa fekka. But the way they were loolu ku ko am doo ko bàyyee noonu di. But the way they were living also was not easy. Just to sit down there and have your lunch and dinner all in one place. Nobody will live that if they had that. Yeah, so waaye maa ngi leen a gërëm na di leen sant. But I thank you all. ci liggéey bu baax bi ngeen def nii. For the great work that you are doing. di jégalu nag su fekkee ni itam react naa wala wax naa fi loo xam ne nii wala defee naa fi defin boo xam ne xëy na commission bi bëggoon ko noonu wala nga xam ne rek ku nekk da nga am sa yëf yi dafa am fu moo toll foo xam ne il faut nga yow itam nga wane sa taxawaay nag. I also apologize if I said anything or behaved in any manner that was not pleasing to the commission, and just to say that as a human being sometimes you get to a stage whereby you also have to establish your position. Jërëjëf, thank you very much. Thank you very much.